श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणनाथं भजरे चित्तपराशक्तियुतं श्रीगणनाथं भजरे चित्तपराशक्तियुतं श्रीगणनाथं भजरे नागयज्ञसूत्रधरं नादलयानन्दकरं नागयज्ञसूत्रधरं नादलयानन्दकरं श्रीगणनाथं भजरे चित्तपराशक्तियुतं श्रीगणनाथं भजरे आगमादिसन्नुतम् अखिलदेवपूजितम् आगमादिसन्नुतम् अखिलदेवपूजितम् योगशाली भावितं भोगिशायि सेवितं योगशाली भावितं भोगिशायि सेवितं रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदय विदितं श्रीगुरुगुह सम्मुदितं चिन्मूलकमलस्थितं रागद्वेषादिरहितरमणीय हृदय विदितं श्रीगुरुगुह सम्मुदितं चिन्मूलकमलस्थितं श्रीगणनाथं भजरे चित्तपराशक्तियुतं श्रीगणनाथं भजरे। समागताय विदुषे नमस्तेस्तु सुधीमते। अध्यापकेभ्यः छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं भवेत्। एतत् प्रवचनं भारतानां 75वर्षा अवसरे अस्माकं समित्या आयोजितम्। प्रवचनस्य प्रवक्तारं ब्रह्मश्री महेश्वरन नम्बूधिरी महोदयान् सविनयेन आह्वयामि। Good evening everyone. On behalf of Saṃskṛta-Samiti, I welcome the chief guest Dr. K.S. Maheswaran Namboothiri Mahodaya, the faculties, students and residents of the institute to today's event, a talk on the diversity of knowledge in Indian philosophies by our chief guest. This talk is being organized on the occasion of 75th year of Indian independence. अथ समितेः कार्यकर्ता हरिगणेशवर्यः समितेः परिचयं करोति। Now I welcome Mr. Hari Ganesh to give a brief introduction about Saṃskṛta-Samiti. नमस्सर्वेभ्यः सर्वेषां शुभ सायंकालम्। संस्कृतसमितिः भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाने विद्यार्थिनाम् एकं समूहः अस्ति। समितेः शुभारम्भं श्री हेमदम्बी नाम संवत्सरस्य वसन्तपञ्चमी पर्वदिने काञ्ची शङ्कराचार्याणां शुभाशीर्वादेन अभवत्। तदारभ्य समितेः आध्वर्ये संस्कृत अध्ययनार्थं विविध प्रारूपेषु कार्यक्रमाः प्रचलन् अस्ति च। प्रथमतया समितेः आध्वर्ये संस्कृतम् अनन्तरम् आङ्ग्लभाषासु बहवः प्रवचनाः आयोजिताः। समितेः अनन्तरं संत राजेन्द्र सिंह जी पीठस्य सह आयोजने महाकवि कालिदास विरचितं कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यस्य अनन्तरं मुद्राराक्षसम् इति नाटकस्य आङ्ग्लप्रवचनमाला अपि अभवत्। संस्कृत अध्ययनार्थं चलच्चित्रम् एकम् उत्तममाध्यमम् इति मत्वा समितेः संस्कृतचलच्चित्रप्रदर्शनमपि कुर्वन् अस्ति। इदानीं पर्यन्तं श्री आदिशङ्कराचार्य अनन्तरं जिज्ञासा इति द्वौ चलच्चित्रयोः प्रदर्शनमपि अभवत्। संस्थायाः नूतन विद्यार्थिनां कृते संस्कृतपरिचयार्थं संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणां सहायेन प्राक्सोपानम् इति संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य आयोजनम् अभवत्। एते कार्यक्रमाः विहाय स्वतन्त्रोत्सवपर्वदिने अनन्तरं गणराज्योत्सवपर्वदिने अस्माकं कार्यकर्तारः संस्कृतदेशभक्तिगीतानि गायन्ति सन्ति। एते सर्वे कार्यक्रमाः अस्माकं संस्थायाः संस्कृत उत्सुक प्राध्यापकानां निवासीनां संस्थायां निवसन् संस्कृतभारती कार्यकर्तॄणाम् अनन्तरं विद्यार्थी कार्यकर्तॄणां
सहायं विना न भवति। अतः सर्वे आगच्छन्तु संस्कृतकार्यक्रमेषु भागं स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। Namaste and good evening to all. Saṃskṛta-Samiti is an independent student body at IIT Madras. The Samiti was started in the year 2018 on the auspicious day of Basanta Panchami by the blessings of His Holiness Shri Kanchi Shankaracharya. For the purpose of learning and promoting Sanskritam within the campus, the Samiti is organizing different types of programs from the day of inauguration. And the lectures were held in Sarada Sanskritam as well as in English. Saṃskṛta-Samiti, with the help of Sant Rajendra Singh Ji Chair, has organized English lecture series on Kumara Sambhavam Mahakavyam written by Kalidasa and Mudra Rakshasa Natakam written by Vishakha Datta. On behalf of Samiti, I would like to thank Professor K.S. Kannan and Dr. Meera Kannan for delivering the wonderful lecture series. 2 movies in Sanskritam, that is Adi Shankaracharya, which is a biography of Shri Shankaracharya, and Jignasa, which is a biography of Swami Chinmayananda, was screened under the aegis of the Samiti in the year 2018 and in 2019. In order to introduce Sanskritam to the new students of the institute, the Samiti, with the help of volunteers of Saṃskṛta Bhārati, has organized a workshop. It's a spoken Sanskrit workshop called Praksopanam. Apart from all these programs, our volunteers every year sing patriotic songs in Sanskritam in the Independence Day and the Republic Day organized by the institute. All these achievements would not have been possible without the support of the faculties, residents and student volunteers of the institute. Saṃskṛta-Samiti is our Samiti. On behalf of Samiti, I request you all for supporting us throughout. Actually, ours is a self-financed Samiti and there is no financial support received from the institute. So we request all the people to donate us liberally. So we have kept a Dana Pedika outside this door. So we request all of you to please donate us liberally. Thank you. धन्यवादो हरिगणेशः। अथ समिते इदानीम् अस्माकं प्राध्यापक मार्गदर्शिकः श्री लक्ष्मणराव महोदयः प्रवक्तारं परिचयं दातुं प्रार्थयामि। Now I request our faculty advisor, Professor C. Lakshman Rao, to introduce our chief guest to the Sabha. मुख्यातिथिम् अत्र आगत्य उपविशन्तु इति प्रार्थयामि। तेषां कृते मालाभरणं दातव्यमिति सत्यनारायणमहोदयमपि प्रार्थयामि। सर्वेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य श्री नम्बूदिरी महोदयः आगत्य अस्मान् विज्ञापयन्ति। तेषां परिचयं किञ्चित् यथा सम्भवं दास्यामि। ते तु केरळदेशस्थः। तत्रतः एव पितृमातुलद्वारेण प्रथमतः संस्कृत अभ्यासं कृतवन्तः। व्याकरणादिशास्त्राणां तत्रैव अधीतवन्तः। तदनन्तरं गुरुवायूर्मध्ये तेषाम् आचार्य इति पट्टः लब्धः। तदनन्तरं ते तिरुपतिस्थलम् आगत्य तस्य विद्या वारिधि इत्यादि इति PhD इति वदन्ति तत् प्राप्तवन्तः। तत्र तेषां मीमांसा भावत्यां मीमांसा न्यायसञ्चारः इत्यस्मिन् विषये तेषां
परिशोधनं कृतं तेषां अध्यापकः श्री गणपति भट्ट इति उदितं तेषां परिचयः तेषाम् अध्ययनं साम्प्रदायरीत्या स्वामिनाथन् महोदयेन सह अभवत् तदनन्तरमपि तेषाम् अध्ययनं मीमांसा न्यायादिशास्त्रेषु बहुषु अध्यापकैः सह अभवत् देवनाथन् मणिग्राव् इत्यादि महोदयानां कृते तेषाम् अध्ययनम् अभवत् इदानीमपि अध्ययनं कुर्वन् एव सन्ति इति महान् सन्तोषः संस्कृत मध्यपुर्यां संस्कृतकलाशालायां ते अध्ययनं कुर्वन् सन्ति शिष्याणामपि उत्पादनम् अपि कुर्वन्ति इति बहुषु वाक्यार्थसभासु तेषां प्रौढ वाक्यार्थ मया अपि श्रुतं न्यायपुरस्सर एव तेषां वाक्यार्थ सम्भवति बहु रमणीयमपि भविष्यति अस्माकं महान् भाग्यः इति ते अत्र आगत्य इदानीं बहु क्लिष्ट बहु सुनिश्चित विषयः तैः स्वीकृतमस्ति तद्विषये तेषां प्रवचनम् अस्माकं सर्वे वयं सर्वे श्रोतुम् उत्साहेन स्मः. Good evening, everybody. It is a great fortune that Maheswaran Namboothiri is here with us. He has had his education in Sanskrit traditionally with various people. Originally, he studied with his own father and his uncle, and later he got his master's degree in Sanskrit from Guruvayur, and later he got his PhD from Saṃskṛta-Samiti, which is in Tirupati, which is like an IIT in Sanskrit. He has taken a very interesting topic on Bhāratīyadarśaneṣu. Bhāratīyadarśaneṣu is one of the commentaries of Brahma Sutras, in which he tried to expose the Nyaya and Mimamsa aspects of the Bhāratīyadarśaneṣu, which is a very interesting topic. So that was the topic of his PhD, and ever since he has been learning more subjects, both Mimamsa as well as Nyaya, and he has given Vakyartha at different places, including Shringeri and others. He has written a book and a number of research papers. It is a great fortune that he is here to talk to us about some interesting aspect which seems to be a secular topic in terms of what is knowledge, what is the origin of knowledge, and how is knowledge talked about in various shastras. So we are very fortunate to have him here, and we are looking forward for his program. Thank you. प्रवक्ता महाशयः इह प्रवचनं दीयताम् इति प्रार्थयामहे. I request our chief guest, Maheswaran Mahodaya, kindly deliver the remarks immediately. If you want to sit down also, it's okay. Okay. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. श्रीगुरुभ्यो नमः. समादरणीयाः आचार्याः के.एस्. कण्णन् महाभागाः, लक्ष्मणराव महाभागाः, अन्ये च वरिष्ठाः, छात्राश्च, प्रियमित्राणि,
अस्मिन् सायाह्ने मद्रास् IIT विद्यालये एतावन्तः संस्कृत अनुरागिणः, संस्कृतशास्त्र अनुरागिणः, भारतीयशास्त्रानुरागिणः भवन्तः समवेताः सन्ति इत्येतदेव अस्माकं महतः प्रमोदस्य स्थानं वर्तते। सर्वान् युष्मान् अभिनन्द्य अभिवन्द्य च मया स्वीकृते अस्मिन् विषये इत्युक्ते अत्र एका संस्कृतसमितिः प्रवर्तते इति उक्तं महाशयैः। तदङ्कतया प्रतिसंवत्सरम् एतादृशकार्यक्रमाः समायोज्यन्ते इति उक्तं। तत्र आगत्य कस्मिंश्चित् विषये, शास्त्रीयविषये किञ्चित् भाषणीयम् इत्युक्तं। तदनुसारेण मया आगतमस्ति। तस्मात् भारतीयदर्शनेषु ज्ञानवैविध्यम् इत्येकं शीर्षकं स्वीकृत्य किञ्चित् सामान्यरूपेण निरूपयितुम् इच्छामि। अयं विषयः कथं निरूपणीयः इत्युक्ते केवलं भारतीयदर्शनानि आदाय तत्रापि विशिष्य तर्कशास्त्रम् इति वर्तते। तर्कशास्त्रं स्वीकृत्य वस्तुगत्या कथं भवति, ज्ञानम् इत्येतस्य निरूपणाय यदा शास्त्रं प्रवर्तते तदा अनेके पारिभाषिकशब्दाः, टेक्निकल टर्म्स् आयान्ति। तान् शब्दान् अधिकृत्य किञ्चित् अत्र प्रस्तौमि। ज्ञानम् इति वर्तते। अयं शब्दः प्रसिद्धः। तस्य ट्रान्स्लेशन् नापेक्षते, नालेज् इति ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्यते। अस्माकं सर्वेषामपि प्राणिनां, जीवजन्तुजालानां ज्ञानं भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते किमपि अलौकिकं ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानम् एवं न, तदपि ज्ञानमेव। इदानीं यत् पुरतः दृष्ट्वा इदम् एतदस्ति, इदम् एतदस्ति, इदम् एतदस्ति, अयं पुरुषः, इयं स्त्री इत्येवम् इदं सर्वमपि ज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते, सन्देहो नास्ति। अस्माकं भारतीयदर्शनानां कः विशेषः इत्युक्ते ज्ञानस्य स्वरूपम् अधिकृत्य तस्य करणानि, साधनानि अधिकृत्य महान्तं विचारं कुर्वन्ति। तस्य विभागान् अधिकृत्य ज्ञानस्य उपरि अस्माभिः कथं समालोचनं कर्तव्यम् इत्येतत् सर्वम् अधिकृत्य भारतीयदर्शनेषु महान् विचारः सर्वेषु ग्रन्थेषु प्रवृत्तः अस्ति। अतः तत् स्वीकृत्य किञ्चित् वक्तव्यम् इति मम इच्छा जाता। तत्र वयं जानीमः, ज्ञानम् अस्माकं यदा जायते किञ्चित् दृष्ट्वा इदमस्ति, इयं पेटिका अस्ति, इदं पुस्तकम् अस्ति इति किमपि ज्ञानं भवति। इदं ज्ञानं यद् अस्माकं जायते तस्मिन् ज्ञाने विश्वासं कृत्वा वयं किमपि कार्यं कुर्मः लोके, सन्देहो नास्ति। अस्माकं यत् ज्ञानं तदेव विश्वस्य वयं कार्याणि कुर्मः। ज्ञाने कदा विश्वासो भवति अस्माकम् इत्युक्ते इदं ज्ञानं समीचीनं ज्ञानं, ट्रू नॉलेज, समीचीनं ज्ञानम् इति यदा निश्चयो भवति तदानीं तदनुसृत्य वयं किमपि कर्तुं शक्नुमः। ज्ञानं विना कश्चित् किमपि करोति इति वक्तुं न शक्यते। अत एव लोके जडं चेतनम् इति विभागः अस्ति। जडं चेतनम् इति विभागः, अयं विभागः सर्वेणापि स्वीकर्तव्यः। सैंटिस्ट् वा भवतु, आस्तिको वा नास्तिको वा, यः कोऽपि वा भवतु, चेतनम् अचेतनम् इति विभागः अवश्यं लोके स्वीकर्तव्यः, तद्विना न शक्यते। कथं चेतनम् इति उच्यते? इयं पेटिका अस्ति, इदं चेतनं न, इदं तु चेतनमस्ति। अत्र एकं शरीरं तिष्ठति, भाषणं करोति,
इदं चेतनं शरीरम् इदं चेतनं न इदम् अचेतनं जडम् इति उच्यते कुतः उच्यते इत्युक्ते अस्मिन् पदार्थे एकं ज्ञानम् इति जायते तत् ज्ञानम् अङ्गीकृत्य अहं किं करोमि किमपि कार्यं करोमि तेन कार्येण कृतेन कार्येण मम सुखं वा दुःखं वा किमपि जायते कश्चन विकारः इमोशन् जायते एतत् सर्वं मम विशेषः अस्ति अस्य पदार्थस्य चलनं भवति कदाचित् व्यजनं चलति चेत् चलनं तस्यापि अस्ति अस्यापि अस्ति अस्य पदार्थस्य चलनं तस्य चलनं कः भेदः इत्युक्ते इदं शरीरं किमर्थं प्रवर्तते मम किमपि कर्तव्यम् इदं क्रियते चेत् मम सुखं वा दुःखं वा भवति एवं करणेन मम हितं जायते एवं कर्तव्यम् एवं न कर्तव्यं तस्य फलम् एवं भवति इति पूर्वमेव समालोचनं कृत्वा निश्चयं कृत्वा कार्यं कुर्मः वयम् अतः वयं चेतनाः व्यजनमपि चलति फैन् कथं चलति कश्चित् तत्र चलनाय काञ्चन व्यवस्थां कृतवान् अस्ति तां व्यवस्थां सा व्यवस्था तत्र समीचीनरूपेण यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं तत् चलति तावदेव अतः तत् केवलं चलनम् इति उच्यते अस्य यत् चलनं तदपि चलनं परन्तु चेष्टा इति शब्देन उच्यते चेतनस्य यत् चलनं तत् शास्त्रेषु चेष्टा इति शब्देन उच्यते व्यजनस्य चलनं चलनम् इत्येव उच्यते चेष्टा इति न उच्यते अतएव शास्त्रग्रन्थेषु लक्षणं लिखन्ति हिताहितप्राप्तिपरिहारानुकूला क्रिया चेष्टा इति लिखन्ति हितस्य प्राप्त्यर्थम् अहितस्य परिहारार्थं यत् चलनं चेतनस्य भवति तत् चलनं चेष्टा इत्युच्यते हित अहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा चेष्टा कुत्र भवति चेतने भवति चलनं सर्वत्र भवति इति भेदः एवञ्च किं जातं वयं सर्वे किमपि ज्ञानं सम्पाद्य तदनुसारेण कार्यं कुर्मः तेन हितं वा अहितं वा किमपि प्राप्नुमः लोके जीवनं कुर्मः इति एवम् अस्माकं सर्वेषां स्थितिः अस्ति वयम् इत्युक्ते वयं मनुष्याः इत्येव न सर्वेषां जीवानां ज्ञानं वर्तते विविधं ज्ञानं वर्तते तेषामपि स्वकीयज्ञाने विश्वासः अस्ति प्रवृत्तिः अस्ति हितं प्राप्नोति दुःखं प्राप्नोति सुखं प्राप्नोति सर्वं वर्तते परन्तु कः विशेषः मनुष्याणाम् इत्युक्ते मनुष्यास्तु ज्ञानम् उत्पन्नम् इत्येतावन्मात्रेण तत्र कार्यं न कुर्मः किन्तु तत्र विवेकं प्राप्य तत्र ज्ञानस्य परीक्षां कृत्वा इदं ज्ञानं समीचीनं न वा इति सम्यक् निरूप्य तदनन्तरं कार्यं कुर्मः इति अस्माकं कश्चन विशेषः अस्त्येव यद्यपि सर्वेषां जीवानाम् अस्ति सः विशेषः शुनकोपि ज्ञानं जातम् इति झटिति न प्रवर्तते सोपि किञ्चित् परीक्षां करोति किञ्चित् परीक्षां करोत्येव अत एव अस्माकं प्रमाणानि इति उच्यते अस्माकं शास्त्रेषु ज्ञानस्य उपायाः तत् तेषामपि अस्ति प्रत्यक्षप्रमाणम् अनुमानप्रमाणं सर्वं वर्तते तेषामपि तेषाम् उचितरीत्या अस्ति अस्माकं तत्र किमस्ति डेवलप्ड् वर्तते तावानेव विशेषः अस्माकं तत्र प्रमाणानाम् उपयोगे कश्चन विशेषः अस्ति अतः वयं बहूनां विषयाणां सम्यक् निरूपणं कर्तुं शक्नुमः अतः सर्वम् इदं ज्ञानम् आधारीकृत्य भवति तस्मात् किं ज्ञानं नाम इति विचारणीयं तस्य कथं कथं विभागाः वर्तन्ते इति बहु विभागाः भवन्ति तत्र प्रसिद्धान् कांश्चन विभागान् अधिकृत्य अहम् इदानीं प्रदत्ते समये निरूपयिष्यामि प्रथमतः ज्ञानं नाम किम् इति पृष्टे तर्कसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः ततः आदाय अहं वदामि तावदेव अग्रे न गच्छामि बेसिक् लेवल् मध्ये यदस्ति तदेव वदामि सर्वव्यवहारहेतुर्गुणः ज्ञानम् इत्युक्तं कश्चन गुणः अस्माकम् अन्तः अस्ति गुणः कश्चन विशेषः अस्ति सः विशेषः ज्ञानम् इति उच्यते अन्तः ज्ञानं जायते इदं दृष्ट्वा
इदमस्ति कैमरा भवति इति ज्ञानं जायते तर्हि इदं ज्ञानम् अन्तः जायमानः कश्चन विशेषः अस्य स्वरूपं किं सर्वव्यवहारहेतुः व्यवहारो नाम कः अस्माकं प्रवृत्तिः तदनन्तरं भाषणम् एतत् सर्वं व्यवहारः यत्किञ्चित् अस्माभिः क्रियते सर्वं व्यवहारः इति शब्देन उच्यते ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः व्यवहारः इति तर्कशास्त्रे वदन्ति शब्दप्रयोगः इत्येव न किमपि इदानीम् अहं भाषणं करोमि सः कश्चन व्यवहारः कथं भाषणं करोमि यस्मिन् विषये भाषणं कर्तव्यं तत् मया पूर्वं ज्ञातमस्ति मया किमपि न ज्ञातं चेत् अत्र आगत्य भाषितुं न शक्यते एवञ्च वयं यत्किमपि कुर्मः वदामः किमपि यत्किञ्चित् अस्तु सर्वं ज्ञानं वर्तते इति कृत्वा भवति ज्ञानं नास्ति चेत् इदं यथा अस्ति तद्वत् यत्र स्थाप्यते तत्र तिष्ठति तत्र किं मेकानिक् द्वारा यत् या व्यवस्था तत्र कृता सा व्यवस्था यावत्पर्यन्तं कार्यं करोति कंप्यूटर् मध्ये ज्ञानमस्ति वा इति पृष्टे कार्यं करोति खलु तर्हि ज्ञानमस्ति इति न वक्तव्यं तत् किं भवति ज्ञानवत् किञ्चित् डाटा इत्युच्यते तत् ज्ञानं न ज्ञानम् इत्युक्ते कथं भवति अत्र सेव्ड् डाटा वर्तते तदनुसारेण तत् कार्यं करोति तद् यावत्पर्यन्तं तत्र सुस्थमस्ति तावत्पर्यन्तं कार्यं करोति अनन्तरं नश्यति यत् कार्यं करोति तेन कार्येण सुखं वा दुःखं वा इदं यन्त्रम् अनुभवति इति नास्ति कार्यं करोति तद्वशात् अन्यस्य सुखं वा दुःखं वा भवति तावदेव अस्य किमपि नास्ति नष्टं चेत् नष्टं वयं तथा न अस्माकं ज्ञानेन वयं किमपि कुर्मः तेन यत् रिसल्ट् ज्ञानस्य कार्यं प्रवृत्त्या सुखं वा दुःखं वा भवति तत्सर्वं कस्य आगच्छति ममैव आगच्छति एवञ्च ममैव इदं प्रत्यागच्छति इति ज्ञात्वा अहं किं कुर्वन्नस्मि बुद्धिपूर्वकं विचार्य कार्यं कुर्वन्नस्मि अतः ज्ञानस्य परीक्षा आवश्यकी सर्वस्य व्यवहारस्य कारणीभूतः अयं गुणः योग्यताविशेषः ज्ञानम् इति उच्यते इति सर्वव्यवहारहेतुर्गुणः ज्ञानम् इति तर्कसङ्ग्रहे लक्षणम् उक्तम् अस्य ज्ञानस्य कति विभागाः अस्माकं दर्शनेषु चिन्तिताः इत्युक्ते कानिचित् नामानि पठामि कांश्चन शब्दान् वदामि अनन्तरं तस्य अर्थनिरूपणं कुर्मः केवलम् इंट्रोडक्षन् रूपेण ज्ञानस्य अनेके विभागाः सविकल्पकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् इत्येकः विभागः क्रमेण सर्वं वदामि प्रमा भ्रमः इति कश्चन विभागः एवं भिन्नभिन्नविभागः स्मृतिः अनुभवः इति कश्चन विभागः प्रत्यक्षज्ञानं परोक्षज्ञानम् इति विभागः लौकिकप्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षम् इति विभागः परोक्षज्ञानेपि अनुमितिज्ञानम् उपमितिज्ञानं शाब्दबोधज्ञानम् अर्थापत्तिज्ञानम् अनुपलब्धिज्ञानम् इत्येवं रूपेण विभागः अनन्तरं यथार्थम् अयथार्थम् इति कश्चन विभागः तत्रापि अयथार्थज्ञाने संशयः विपर्ययः तर्कः इति कश्चन विभागः अनन्तरं संशयः निश्चयः इति कश्चन विभागः संशयः समुच्चयः इति कश्चन विभागः व्यवसायः अनुव्यवसायः इति अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा इति समूहालम्बनज्ञानम् असमूहालम्बनज्ञानम् इति सर्वांशे प्रमा एकांशे प्रमा इति विसंवादिभ्रमः अविसंवादिभ्रमः इति भ्रमाणां मध्ये विभागः सोपाधिकभ्रमः इति निरुपाधिकभ्रमः इति विभागः आहार्यज्ञानम् अनाहार्यज्ञानम् इति विभागः अपेक्षाबुद्धिः संभावना आपातज्ञानं संकीर्णज्ञानं सम्मुग्धागारज्ञानम् इत्येवं रूपेण केचन विभागाः विशिष्टज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानम् इत्येवं विभागः एवं बहु वक्तुं शक्यते मया केवलं शब्दाः निर्दिष्टाः पश्यन्तु इदं सर्वं केवलं ज्ञानम् इत्यस्य विभागः किं ज्ञानम् इति न प्रष्टव्यं सर्वस्यापि ज्ञानस्य एते विभागाः भवन्ति किं पुस्तकज्ञानविषये उच्यते वा घटज्ञानविषये उच्यते वा पीठिकाज्ञानविषये जलज्ञानविषये एवं न लोके मस्तके यत् ज्ञानं जायते तत्र सर्वत्र तस्य स्वरूपं बहु परीक्ष्यते अस्माकं दर्शनेषु बहु परीक्षा क्रियते तस्यां परीक्षायाम् एतत् सर्वम् अन्तर्भवति किमिदं सविकल्पकज्ञानं वा अथवा निर्विकल्पकज्ञानं वा
स्मृतिर्वा अनुभवो वा प्रमा वा भ्रमो वा सर्वं विचार्य ज्ञानानुसारेण विषयस्य निश्चयं कुर्वन्ति अस्माकं दार्शनिकाः इति अस्ति। इदं ज्ञातव्यं। तस्मात् ज्ञानस्य परीक्षा इत्युक्ते अयं महान् विचारविषयः अस्माकं दर्शनेषु वर्तते। प्रथमतः वयं यदा पाठयामः किमपि ज्ञानम् इति यदा उच्यते ज्ञानस्य आकारं वद इति छात्राणां सकाशे वदामः। ज्ञानस्य आकारं वद। ज्ञानस्य आकारं वद इत्युक्ते कः अर्थः? यत् एकं ज्ञानम् अस्माकम् अन्तः उत्पद्यते इदं दृष्ट्वा इयं पीठिका इति एकं ज्ञानम् उत्पद्यते। अस्माकं ज्ञानं यथा मया अनुभूयते अस्माभिः अनुभूयते कथं मया अनुभूयते मम फीलिङ्ग् किमस्ति तत् प्रदर्शय इत्यर्थः। ज्ञानस्य आकारः इत्युच्यते। तत्र उदयनाचार्यः वदति अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इति। अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम्। ज्ञानस्य स्वयं कश्चन आकारः किमपि शेप् अस्ति इति न चिन्तयन्तु। ज्ञानम् इत्युक्ते आगच्छति तर्हि ज्ञानस्य आकारः इत्युक्ते किं? तत् ज्ञाने प्रविष्टः विषयः कः? ज्ञानं विषयः इति शब्दद्वयम्। यत् ज्ञायते तत् ज्ञानस्य विषयः। इदं पुस्तकम् इति ज्ञायते तर्हि पुस्तकम् इति ज्ञानम्। अस्य ज्ञानस्य विषयः कः? पुस्तकं विषयः। एवं रीत्या वयं पाठयामः। तथा च ज्ञानं विषयः इति शब्दद्वयम्। तत्र ज्ञानं यदा अस्माभिः अनुभूयते तस्मिन् ज्ञाने के विषयाः कथं भासन्ते इति परीक्ष्य तेषां विषयाणां कथनं ज्ञानस्य आकारनिरूपणम् इत्युच्यते। ज्ञानस्य स्वरूपं निरूपणीयं प्रथमतः। अनन्तरं तत् स्वरूपम् अधिकृत्य इदं ज्ञानं कीदृशं, किं विशेषणं, किं तस्य विशेष्यम् इत्यादिकं सर्वं परीक्ष्य अस्य ज्ञानस्य विषयः कीदृशः इति निश्चित्य तदनन्तरं किमपि निश्चेतव्यमस्ति। अन्यथा अस्माकं तत्त्वशास्त्रे फिलोसफी मध्ये तत्त्वशास्त्रे इत्येव न लोके सैन्स् वा भवतु यत्किमपि वा भवतु ज्ञानम् आदाय एव अस्माभिः विषयः निरूप्यते। एवं ज्ञातमस्ति इत्युक्ते किं तावता सर्वं सिद्ध्यति वा? तदेकं हैपोथिसिस् भवति तावदेव। तत् निरूपणीयं, तस्य परीक्षा कर्तव्या। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इदम् एवमेव भवति अन्यथा न भवति इत्येवम् अस्माभिः समर्थनीयं, प्रूव् कर्तव्यमस्ति। यावत्पर्यन्तं तत्र प्रूफ् न दीयते, प्रमाणं न प्रदर्श्यते तद् उपयोगाय नास्त्येव। यत्किमपि शास्त्रं लोके भवतु तथैव, तत् तत्त्वशास्त्रं भवतु लौकिकशास्त्रं वा भवतु तथैव भवति। तस्मात् सर्वेषामपि इदम् अपेक्षते। विशिष्य दार्शनिकानां तत्र कः विशेषः इत्युक्ते ते एवं रीत्या ज्ञानानां प्रभेदान् सम्यक् परिशीलयन्ति। यतः प्रायेण तत्त्वशास्त्रे विचार्यमाणाः विषयाः किञ्चिदिव अमूर्ताः विषयाः भवन्ति। एवमेव हस्ते ग्रहीतुं शक्यते इति नास्ति। आत्मा मनः इन्द्रियम् एवं रीत्या तत्त्वशास्त्रस्य विषयाः भवन्ति। तस्मात् यथा युष्माभिः लेबोरेटरी मध्ये परीक्षितुं शक्यते, इदमेवं बहिर्गृहीत्वा परीक्षितुं शक्यते, तद्वत् परीक्षितुं न शक्यते तत्त्वशास्त्रस्य विषयाः। तस्मात् तत्त्वशास्त्रम् इति किञ्चित् शास्त्रं कदा सम्यक् तिष्ठति इत्युक्ते ज्ञानस्य स्वरूपं परीक्ष्य तत् ज्ञानं समीचीनमस्ति अस्ति न वा इति परीक्ष्यैव तस्य तत्त्वशास्त्रं तत्त्वं सम्यक् अस्ति वा इति अस्माभिः निश्चेतुं शक्यते। यतः सर्वम् इदं किमस्ति प्राक्टिकल् सैन्स् इति उच्यते खलु। प्रायोगिकशास्त्रस्य यथा रीतिः तथा अत्र नास्ति। प्रायोगिकशास्त्रम् इति युष्माकं शास्त्रं वर्तते। तत्र किञ्चित् निरूपणं क्रियते तस्य यत् इदं वस्तु एवमस्ति इति उच्यते चेत् तथा अस्ति इति अन्यस्य कृते युष्माभिः प्रदर्शयितुं शक्यते। चक्षुषः पुरतः एवं भवति इति दर्शयितुं शक्यते। तत्त्वशास्त्रं तु तथा न भवति। आन्तरिकविषयाः अस्माभिः तत्त्वदृष्ट्या निरूप्यते। तत्त्वदृष्ट्या निरूप्यते इति कथनेनैव ज्ञातं सर्वं पञ्चेन्द्रियस्य गोचरं वस्तु निरूप्यते इति नास्ति। तावता तत् सैन्स् न भवति इति न चिन्तनीयं। यतः सः पदार्थः यदि न अङ्गीक्रियते तर्हि लोकस्य व्यवस्था समीचीना न भवति। शरीरापेक्षया आत्मा इति कश्चन अङ्गीकर्तव्यः।
यदि न अङ्गीक्रियते तर्हि किम् इति पृष्टे अस्माभिः वक्तुं शक्यते। कोलाहलं कुर्वन्तु, उत्तरं दास्यामः। वादविवादः कर्तुं शक्यते। आत्मा नास्ति चेत् किं, कुत्र लेबोरेटरी मध्ये आत्मा गृहीतः अस्ति, नापेक्षते। सर्वं तत्र शास्त्रं नाम किमस्ति, शास्त्रस्य मेथडालजी सर्वत्र समानं भवति। तत्र कश्चित् पदार्थः इदम् अस्ति इति कथं वक्तव्यं, तस्य अङ्गीकारः यदि न क्रियते तर्हि कः दोषः इति वक्तव्यं। तस्य दोषस्य यदि अन्यः परिहारो नास्ति तर्हि सः अङ्गीकर्तव्यः, तावदेव। यदि वा अन्यः परिहारो वक्तव्यः अथवा इदम् अङ्गीकर्तव्यं। सर्वमपि शास्त्रं, लौकिकं शास्त्रं वा भवतु आध्यात्मिकं शास्त्रं वा भवतु, एवमेव प्रवृत्तम् अस्ति। तस्मात् विशिष्य आध्यात्मिकशास्त्रे किमस्ति, ज्ञानस्य आकारपरीक्षा अत्यन्तम् आवश्यकी भवति। अतः वयं किं कुर्मः, दार्शनिकाः विशिष्य ज्ञानस्य आकारपरीक्षायां प्रवृत्ताः भवामः। तत्र इदानीम् अहं विषयं प्रविशामि। एतावत्पर्यन्तं पीठिकारूपेण उक्त्वा इदानीं मया ये विभागाः दत्ताः तान् विभागान् अधिकृत्य किञ्चित् निरूपयामि। समयः यदा समाप्यते तदा स्थापयामि। कियत् दूरं गच्छति इति पश्यामः। प्रथमतः सविकल्पकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् इति ज्ञानस्य विभागद्वयं वर्तते इत्युक्तम्। शास्त्रेषु कथं लक्षणं लिखन्ति, निष्प्रकारकज्ञानं निर्विकल्पकं, सप्रकारकज्ञानं सविकल्पकम् इत्येवं द्वयोः ज्ञानयोः निरूपणं कुर्वन्ति, लक्षणं लिखन्ति। प्रथमतः शास्त्रेषु एकं लक्षणं लिख्यते। लक्षणं नाम डेफिनिशन्। तत् डेफिनिशन् सम्यक् कर्तव्यम्। अनन्तरं तदनुसारेण तस्य व्यवहारः कर्तव्यः इति। पश्यन्तु, निर्विकल्पकज्ञानम् इत्युक्ते किमस्ति, निर्विकल्पकं यस्मिन् ज्ञाने विशेषणविशेष्यविभागः न उपलभ्यते तत् ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानम् इति उच्यते। सामान्यतः अस्माकं ज्ञानं कथं भवति, इदं किमपि दृश्यते चेत् इयं पीठिका इति ज्ञानं भवति। इयं पीठिका इति अंशद्वयं तत्र अस्ति। अयं पुरुषः इति ज्ञानं भवति। अयं युवा इति ज्ञानं भवति। अयं वृद्धः इति ज्ञानं भवति। एवञ्च वृद्धः अयम् इत्यादि तत्र विशेषाः वर्तन्ते। अयं रामः इति ज्ञानं भवति। तथा च किं भवति, संज्ञा, तस्य तत्र विद्यमानः असाधारणगुणः, एतत् सर्वं योजयित्वा यदा ज्ञानम् अस्माकं बुद्धौ जायते तत् ज्ञानं सविकल्पकज्ञानं। विकल्पः इत्युक्ते विशेषणम् इत्यर्थः। विकल्पो नाम विशेषणं, विशेषणविशेष्यसहितं। विशेषणम् इत्युक्ते किं भवति, तस्य एकः विशेषः योज्यते। एकं वस्तु, इदम् अयं नीलवर्णः अस्ति अत्र इत्युक्ते नीलवर्णः तत्र विशेषणम्। अस्यां पीठिकायां नीलवर्णः अस्ति, अस्मिन् आसन्दे नीलवर्णः अस्ति, नीलवर्णः तत्र विशेषणं, तत्रत्यः विशेषः। एवं विशेषणविशेष्याभ्यां सहितं यज्ञानं तत् सविकल्पकज्ञानम् इति उच्यते। तर्हि तस्य आपोसिट् भवति निर्विकल्पकज्ञानं। निर्विकल्पकज्ञानमपि ज्ञानमेव, परन्तु तत्र एते विकल्पाः न भवन्ति। निर्विकल्पकं, विकल्पः नास्ति इत्युक्ते कोऽपि इदं विशेषणम् इदं विशेष्यम् इत्येवं विभागः न लभ्यते इति उच्यते। निष्प्रकारकं ज्ञानम् इति तार्किकैः उच्यते। प्रकारशब्दस्य विशेषणम् इत्यर्थः। प्रकारशून्यं ज्ञानं। किमपि वस्तु दृश्यते तावदेव, तत् किम् इति न ज्ञायते, वक्तुं न शक्यते, किमपि न शक्यते। तथा तत्र बालमूकादिविज्ञानं निर्विकल्पकम् इति मीमांसकाः वदन्ति। तथा अत्र तार्किकाणाम् अभिप्रायो नास्ति। बालाः पश्यन्ति, बालानां किं भवति, किम् इति वक्तुं न शक्यते। पश्यन्ति, सम्यगेव पश्यन्ति, किं भवता दृष्टं, वक्तुं न शक्यते। वक्तुं न शक्यते चेत् सर्वं निर्विकल्पकमिति न। वक्तुं न शक्यते इत्यस्य कः अर्थः, कदाचित् भाषा न ज्ञायते चेदपि वक्तुं न शक्यते। अहं भवन्तं पश्यामि, भवान् कः इति मया वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते निर्विकल्पकज्ञानं न तत्। सम्यक् पश्यामि, परन्तु वक्तव्यं चेत् भवदीयसंज्ञा न ज्ञायते, भवान् कुत्रत्यः इति न ज्ञायते, तावदेव। अतः न वदामि, तावता तत् निर्विकल्पकज्ञानं न भवति। परन्तु कथम् अपेक्षते, वस्तुमात्रं दृश्यते, तत्र अन्यत् विशेषाः किं भवति, तस्य अवान्तर अंशाः न ज्ञायन्ते, तदानीं तत् निर्विकल्पकज्ञानम् इति उच्यते।
तत्र अनेके अंशाः ज्ञायन्ते चेत् सविकल्पकज्ञानम् इति उच्यते। एवञ्च लक्षणानुसारेण एतत् विभागद्वयम् आगतम्। निर्विकल्पकज्ञानं निष्प्रकारकज्ञानं, सविकल्पकज्ञानं सत्प्रकारकज्ञानम् इति द्वयम् आगतम्। अनन्तरं प्रसिद्धः विभागः भ्रमः प्रमा इति। भ्रमः प्रमा इदं सविकल्पकज्ञानस्य विभागः। निर्विकल्पकज्ञाने अयं विभागः नास्ति। निर्विकल्पकज्ञानं भ्रमोऽपि न प्रमापि न इति उच्यते। न प्रमानापि भ्रमः स्यात् निर्विकल्पकम् इति मुक्तावलीकारिकायाम् अस्ति। प्रमा भ्रमः इति शब्दद्वयम्, एतत् सर्वं टेक्निकल् टर्म्स् तावदेव दर्शनेषु। प्रमा इत्युक्ते यथार्थं ज्ञानं प्रमा, यथार्थः अनुभवः प्रमा। भ्रमः इत्युक्ते अयथार्थः अनुभवः भ्रमः। ट्रू नॉलेज फाल्स् नॉलेज इत्येवं सामान्यतः ट्रान्स्लेशन् कुर्वन्ति। ट्रू नॉलेज इत्युक्ते किं? यथार्थज्ञानं, समीचीनं ज्ञानं। फाल्स् नॉलेज इत्युक्ते असमीचीनं ज्ञानम्। इदं तु सर्वैः ज्ञायते, तत्र कः विशेषः इत्युक्ते अस्माकं दार्शनिकानां तत्र विशेषः समीचीनज्ञानं नाम तत् कथं भवेत् इत्यस्य विस्तरेण निरूपणं कुर्वन्ति, ग्रन्थकाराः निरूपयन्ति। तत्र तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थानुभवः इति तर्कसङ्ग्रहे, तदभाववति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थानुभवः इति, अथवा अबाधितविषयकः अनुभवः यथार्थानुभवः, बाधितविषयकः अनुभवः अयथार्थानुभवः इति। पश्यन्तु, वयं यदा यत्किमपि ज्ञानम् अस्माकं भवति, यदा तत् ज्ञानं तिष्ठति तस्मिन् समये इदं समीचीनम् इत्येव अस्माकं बुद्धिर्भवति। परन्तु किञ्चित् अनन्तरं तथा न इति यदा ज्ञायते तदा एतावत्पर्यन्तं मम भ्रमः आसीत् इति ज्ञातुं शक्यते। किमपि अन्यथा ज्ञातम् अनन्तरम् इदं रेकार्डर् इति मया ज्ञातं, तथा नास्ति, इदं केमरा भवति इति केनचित् उक्तं चेत् मम पूर्वं यत् ज्ञानम् आसीत् अयं भ्रमः इति निश्चयः क्रियते। किमर्थं निश्चयः क्रियते? एतावत्पर्यन्तं मया यत् चिन्तितं तत्र विषयः बाधितः, विषयः असमीचीनः इति निश्चितम्। एवञ्च यस्य ज्ञानस्य विषयः असमीचीनः इति निश्चीयते तत् ज्ञानं भ्रमः। यस्य ज्ञानस्य विषयः समीचीनः इति परीक्षां कृत्वा अनन्तरमपि तथैव निश्चीयते तर्हि तत् ज्ञानं प्रमा इति। एवं रूपेण प्रमा भ्रमः इति शब्दद्वयम् उपयुज्यते। तत्र प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति एकः शब्दः। प्रमाणं, प्रमा यस्मात् जायते तत् प्रमाणम्। इदानीं चक्षुरिन्द्रियमस्ति, चक्षुरिन्द्रियवशात् अत्र विद्यमानं सर्वं मया दृश्यते। भवन्तः सर्वे अत्र सन्ति इति मया कथं ज्ञातं? मया दृश्यते, चक्षुषा अहं पश्यामि, तर्हि चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणम् अस्ति। चक्षुरिन्द्रियेण भवन्तः सर्वे दृश्यन्ते, भवन्तः सर्वे अत्र सन्ति इति मम एकं ज्ञानं जातम्। इदं ज्ञानं कथं जातं? चक्षुरिन्द्रियद्वारा जातं। तस्मात् चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणम् इति उच्यते। प्रमाणेन एकं ज्ञानम् उत्पन्नं चेत् सा प्रमा भवति इति केचन चिन्तयन्ति, तथा नास्ति। भ्रमोऽपि प्रमाणेन एव भवति। पश्यन्तु, रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति ज्ञानं भवति, दृष्ट्वा खलु भवति। यः चक्षुः न उद्घाटयति तस्य भ्रमो भवति वा? नैव भवति। दृष्ट्वा भ्रम, चक्षुः उद्घाट्य दृष्टवान्, किमपि दृष्टवान् तत्र, तदा भ्रमो भवति। कथं भ्रमो भवति इत्युक्ते सामान्यरूपेण दृष्टवान्, विशेषरूपेण न दृष्टवान्। सामान्यांशं पश्यति, तत्र एवं रूपेण वर्तते अयं सामान्यांशः। रज्जौ अपि अस्ति, सर्पे अपि अस्ति। सामान्यांशं पश्यति, विशेषांशं न पश्यति। अन्यानि कारणानि भवन्ति भ्रमस्य कृते। तानि कारणानि संस्कारः, दोषः इत्येवं रूपेण शास्त्रेषु निरूप्यते। तत्सर्वं भवति चेत् अन्यथा ज्ञानं भवति, अयं सर्पः इति ज्ञानं भवति, भयं जायते, सर्वं भवति। तदानीं चक्षुरिन्द्रियम् उद्घाटितम्, अत एव भ्रमो जातः। तस्मात् प्रमाणेन जातम् इति कृत्वा अस्माभिः विश्वासो न कर्तव्यः। भ्रमोऽपि प्रमाणेनैव जायते। अत एव प्रमायाः लक्षणं किम् इति पृष्टे
प्रमाणजन्यं ज्ञानं प्रमा इति नोक्तं कुत्रापि ग्रन्थे पश्यन्तु तथा नोक्तं प्रमाणजन्यं ज्ञानं प्रमाणेन जायते चेत् प्रमा भवति इति नास्ति अत एव प्रमाणम् अस्माकं सकाशे वर्तते प्रमाणं वर्तते इति कृत्वा सर्वं जातम् इति न प्रमाणम् उपयुज्यतां प्रमाणं विना प्रमा न भवति सत्यं प्रमाणं विना प्रमा न भवति परन्तु प्रमाणेन उत्पन्ना इति कृत्वा प्रमा भवति इत्यपि नास्ति परीक्षणीयं सर्वं परीक्षैव विश्वसनीयम् इत्येव शास्त्राणां रीतिः न केवलम् आधुनिकशास्त्राणां प्राचीनशास्त्राणां तत्र इतोपि नैर्भर्यमस्ति आधुनिकशास्त्राणां यादृशं नैर्भर्यं तदपेक्षया अस्ति इति चिन्तयन्तु तत्र परीक्षायाम् अत एव बहु परीक्षां कुर्वन्ति उपरि 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 पृष्ट्वा 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 परीक्षां कुर्वन्ति एवञ्च प्रमा भ्रमः इति विभागद्वयम् इदम् अवगतमिति चिन्तयामि यत्र तत् नास्ति तत्र तद् अस्ति इति ज्ञानं जातं चेत् भ्रमः यत्र तत् वस्तुगत्या अस्ति तत्रैव तदस्ति इति ज्ञानं जातं चेत् प्रमा तदेव उक्तं तर्कसङ्ग्रहे तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं तत् यत्र अस्ति तत्र तदस्ति इति ज्ञातं चेत् प्रमा तत् यत्र नास्ति तत्र अस्ति इति ज्ञानं जातं चेत् भ्रमः एवं रीत्या प्रमा भ्रमः इति विभागद्वयम् अग्रे गच्छामि स्मृतिः अनुभवः इति अन्यदेकं डिविशन् स्मृतिः अनुभवः स्मृतिः इत्युक्ते किं भवति रिमेम्बरेन्स् इति वयं ट्रान्स्लेशन् कुर्मः स्मरणं स्मृतिर्जायते किं तत् कथं जायते स्मृतिं वयं स्वयमेव भवन्तः आलोचयितुं प्रभवन्ति यत् कदापि अस्माभिः न दृष्टं न अनुभूतं तत् स्मर्तुं न शक्यते इदानीं स्मर्यते इत्युक्ते पूर्वं कदाचित् अस्माभिः अनुभूतमस्ति यदि न अनुभूतं तर्हि स्मर्तुं न शक्यते अपि च यदा अनुभवः अनुवर्तते तदा स्मर्तुं शक्यते वा तदापि स्मर्तुं न शक्यते भवतः सर्वान् पश्यामि इदानीम् एतान् महोदयान् पश्यामि इदानीं भवतां पश्यन् भवन्तं स्मर्तुं न शक्नोमि यदा अनुभवः नष्टः इतः परं गृहं गत्वा भवन्तः सर्वे अत्र आसन् इति अहं स्मर्तुं शक्नोमि अनुभवः यदा अनुवर्तते कण्टिन्यूयिङ्ग् अनुभवः यदा प्रचलति तस्मिन् समये स्मर्तुं न शक्यते तदा कदा स्मर्तुं शक्यते अनुभवस्य नाशानन्तरम् अनुभवः समाप्तः अनुभवस्य नाशानन्तरं स्मर्तुं शक्यते अद्य प्रातःकाले किं भुक्तम् इति पृष्टे एवम् इदं भुक्तम् इति स्मर्यते कथं स्मर्यते इत्युक्ते तत् आधुनिकशास्त्ररीत्यापि किञ्चित् प्रोसेस् भवति अस्माकमपि अस्ति तत् शब्दाः भिद्यन्ते तावदेव यदा प्रातःकाले टिफिन् भुक्तं तदानीं भोजनकाले इदं भुक्तं भोजनं जातम् इति मया सम्यक् अनुभूतं तस्य अनुभवस्य नाशः जातः अनुभवः नष्टः अनन्तरं तस्य अनुभवस्य किमपि सूक्ष्मरूपं तत्र अन्तः तिष्ठति सः संस्कारः इति अस्माभिः उच्यते अयं संस्कारः तत्रैव अस्ति इदानीं कश्चित् पृच्छति किं भुक्तं तदानीं सः संस्कारः किञ्चित् उद्बुद्धः भवति उद्बोधः प्रोवोक्ड् इति उच्यते उद्बोधः जायते तदानीं स्मरणम् इति भवति इदमेव स्मरणं तद् स्मर्तुं शक्यते इति एवं रीत्या अनुभवेन संस्कारस्य उद्बोधे सति स्मरणं भवति संस्कारोद्बोधेन स्मरणं भवति कथं स्मरणं भवति मया प्रातः तद् भुक्तम् इति स्मर्तुं शक्यते इदं स्मरणम् इति तर्हि अनुभवः नाम कः तर्कसङ्ग्रहे तर्कशास्त्रे किमुक्तम् इत्युक्ते संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः तत् भिन्नं ज्ञानम् अनुभवः इत्युक्तं स्मृतिं विना अन्यत् सर्वमपि ज्ञानम् अनुभव एव अनुभवस्य विशेषकः अनुभवः इत्युक्ते किञ्चित् नूतनं भवति तत् स्मृतिः नूतनं न अनुभवस्य कृते प्रमाणम् अपेक्षते स्मृतेः कृते प्रमाणं नैव अपेक्षते अनुभवस्य कृते प्रमाणम् अपेक्षते इदानीं चक्षुषा पश्यामि अथवा गेस्सिङ्ग् अनुमानं करोमि किमपि इदं सर्वं प्रमाणं स्वीकृत्य अस्माभिः किमपि ज्ञायते स्मृतिः इत्युक्ते कथं भवति पूर्वमेव ज्ञातं तदिदानीं स्मर्यते अयं भेदः तस्य अस्ति स्मृतेः कृते प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति पूर्वमेव प्रमाणेन अनुभवो जातः अनुभवः नष्टः इदानीं स्मर्यते
एवं रूपेण स्मृतिः जायते अनुभवस्तु प्रमाणेन जायमानं ज्ञानम् अनुभवः एवञ्च स्मृतिः अनुभवः इति द्वौ विभागौ भवतः एतत् सर्वं परस्परं परीक्षणीयं भ्रमः इत्युच्यते खलु भ्रमस्य स्मृतेश्च कः भेदः भ्रमः स्मृतिरेव भवति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते वयं स्वप्नं पश्यामः सुप्त्वा स्वापकाले स्वप्नं ड्रीम् स्वप्नं दृश्यते स्वप्नं स्वप्नज्ञानं स्मरणम् इति वक्तुं शक्यते वा अथवा किं वक्तव्यं स्मरणं न सः अनुभवः स्वप्नकाले तत्र स्वप्नकाले किमपि दृश्यते अस्माभिः इदानीम् अहं पश्यामि इति अनुभवः इदानीम् अहं मार्गे गच्छन्नस्मि इति स्वप्ने अनुभवः जायते स्मरणं न तत् सम्यक् स्वयमेव स्वकीयं ज्ञानम् आलोचनीयं तदा ज्ञायते स्वप्ने स्मरणं नास्ति अनुभवः रज्जुं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति यदा भ्रमो जायते इदं स्मरणं न स्मरणं चेत् अयं सर्पः इति न भवति एतत् सदृशः कश्चन सर्पः मया दृष्टः इति स्यात् इयं रज्जुः परन्तु इदं सर्पसदृशमस्ति सर्पः अन्यत्र दृष्टः स्मरणं कथं भवति अत्र पश्यामि इति न भवति यत्र अनुभूतं तत्र विद्यमानत्वेन स्मर्यते प्रातःकाले अन्यत्र उपविश्य मया भोजनं कृतम् इदानीं तत् यदा स्मर्यते तदानीं तत्र उपविश्य मया भोजनं कृतम् इति स्मर्यते अत्र उपविश्य इदानीं भोजनं करोमि इति न स्मर्यते यदा गृहे विद्यमानं मातरं स्मरामि कथं स्मरामि माता गृहे विद्यते इति स्मरामि सप्ताहात् पूर्वं मया दृष्टा सा गृहे आसीत् इति स्मर्यते अत्र अस्ति इति स्मर्यते वा गृहे विद्यमाना माता अत्र अस्ति इति ज्ञायते चेत् सः भ्रमः एवञ्च भ्रमस्य कृते अपि संस्कारः अपेक्षते स्मृतेः कृते अपि संस्कारः अपेक्षते यस्य संस्कारो नाम पूर्वं यत् नैव अनुभूतं तद्विषये भ्रमो न भवति यः जीवने कदापि सर्पं न दृष्टवान् तस्य सर्पभ्रमो भवति वा न भवति कदापि सर्पं न दृष्टवान् एव लोके तर्हि तस्य सर्पभ्रमो न भवति कस्य सर्पभ्रमो भवति यः बहुत्र सर्पं दृष्टवान् सर्पसदृशम् इदानीं किमपि पश्यति अयं सर्पः इति जायते कथं जायते पूर्वं सर्पं बहुवारं दृष्टवान् सः तस्य संस्कारः कश्चन अन्तः अस्ति सः संस्कारः इदानीं कार्यं करोति तेन सह कश्चन दोषोऽपि प्रविष्टः यदा दोषसहकृतेन संस्कारेण जायते सः भ्रमो भवति दोषं विना केवलेन संस्कारेण जायते तदा स्मृतिर्भवति एतद् आलोच्य तर्कसङ्ग्रहे लिखितं संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति प्रत्यभिज्ञा इत्येकं ज्ञानमस्ति तदपि इदानीं वदामि प्रत्यभिज्ञा इत्युक्ते तदेव इदम् इति ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा सोऽयं देवदत्तः इति एकं प्रसिद्धं वाक्यं प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते रियलैसेशन् इति कथञ्चित् ट्रान्स्लेशन् तथा सम्यक् न भवति ट्रान्स्लेशन् एव न कर्तव्यं वस्तुगत्या पारिभाषिकशब्दानां यदि परिवर्तनं क्रियते तस्य अर्थः नष्टो भवति क्लेशः अस्ति कथञ्चित् परिचयार्थं यदि वा किं कर्तव्यम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां ये परिभाषां कुर्वन्ति ते पुनः एकं तत्तत्यसंज्ञां स्वीकृत्य तदप्येकं पारिभाषिकपदं कुर्वन्ति अन्यथा गतिर्नास्ति पश्यन्तु क्लेशः वर्तते द्रव्यम् इति अस्ति द्रव्यम् इति तत्र तर्कशास्त्रे द्रव्यम् इति उच्यते तत् सब्स्टेन्स् इति ट्रान्स्लेशन् कुर्वन्ति इति चिन्तयन्तु अत्र क्लेशः अस्ति यतः द्रव्यम् इति इट्सेल्फ् तदेव एकं पारिभाषिकपदमस्ति अस्माकं लोके द्रव्यम् इति शब्दस्य संस्कृतभाषायां पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशकालदिगम् आत्ममनांसि इत्यर्थो नास्ति द्रव्यं किमपि लब्धं वा इति पृच्छन्ति द्रव्यं धनम् इत्यर्थे द्रव्यशब्दस्य शक्तिरस्ति द्रव्यम् इति शब्दस्य पश्यन्तु ट्रान्स्लेशन् इति कदा भवति इदानीं पुस्तकम् इति शब्दः अस्ति संस्कृतभाषायां तत् बुक् इति ट्रान्स्लेशन् कर्तुं शक्यते कथं शक्यते इत्युक्ते अयं पदार्थः अस्माकं देशेऽप्यस्ति तेषां देशेऽपि अस्ति संस्कृतभाषा व्यवहारिणां देशेऽपि अयं पदार्थः वर्तते तेषां देशेऽपि अयं पदार्थः वर्तते तर्हि पदार्थस्तु अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति अस्य पदार्थस्य अस्माभिः यः शब्दः उच्यते कः शब्दः उच्यते पुस्तकम् इति शब्दः उच्यते ग्रन्थः इति शब्दः उच्यते तैः तत्र बुक् इति शब्दः उच्यते तर्हि पुस्तकम् इति शब्दस्य ट्रान्स्लेशन् भवति बुक् इति शब्दः
यदि पदार्थ एव तस्मिन् देशे न व्यवह्रियते तर्हि कथं तद् ट्रान्स्लेशन् भवति? आत्मा इति वर्तते, तद् स्पिरिट् इति ट्रान्स्लेशन् क्रियते चेत् तद् अन्यत् किञ्चित् भविष्यति। तद् यतः तेषां विवक्षा अन्या। तर्हि किं कर्तव्यम्? इदानीं भाषान्तरीकरणं, भाषान्तरद्वारा एतत् सर्वं पठितुं शक्नुमः इति न कदापि न चिन्तयन्तु। किञ्चित् परिचयो लभ्यते तावदेव। शुद्धं ज्ञानम् अपेक्षते चेत् इयम् अस्माकं भाषा एव शरणीकरणीया, अन्यथा गतिर्नास्ति। किञ्चित् प्रमेयस्य परिचयः कर्तुं शक्यते आङ्ग्लानुवादेन वा हिन्दी अनुवादेन वा अन्यभाषाद्वारा। तत् एक्साक्ट् मीनिङ्ग् नैव लभ्यते, किञ्चित् अन्यदेव भवति। अतः पश्यन्तु, सब्स्टेन्स् इति कस्य उच्यते आङ्ग्लभाषायां? यस्य उच्यते तदेव अत्र पृथिव्यप् तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसि इत्यर्थे कश्चित् शब्दः अस्ति वा? आङ्ग्लभाषायां नास्ति। एतेषां कामन् वर्ड् किञ्चित् अस्ति वा? भोः, संस्कृतभाषायामेव नास्ति। द्रव्यम् इति पारिभाषिकशब्दः। किं जातं? शास्त्रेषु व्यवह्रियमाणानां बहूनां शब्दानां केचन शब्दाः टेक्निकल् टर्म्स्, पारिभाषिकशब्दाः इति बहवः चिन्तयन्ति, परन्तु बहवः शब्दाः पारिभाषिकशब्दाः। इदानीं व्याकरणशास्त्रे नदी इति शब्दः अस्ति, अयं पारिभाषिकशब्दः। रिवर् इति ट्रान्स्लेशन् न कर्तव्यम् इति सर्वे जानन्ति। पाणिनिना नदी इति शब्दः प्रयुक्तः, तत् पारिभाषिकशब्दः, तस्य शब्दविशेषस्य सह संज्ञा भवति। तत्र रिवर् इति ट्रान्स्लेशन् न कर्तव्यम् इति सर्वे जानन्ति, परन्तु गौतमेन द्रव्यम् इति शब्दः प्रयुक्तः। इदम् अस्य ट्रान्स्लेशन् न कर्तव्यम् इति न चिन्तयन्ति। इदं सम्यक् अस्ति, सब्स्टेन्स् इति ट्रान्स्लेशन् कुर्वन्ति। अर्थः अवगन्तुं न शक्यते। एवं परिमितिरस्ति, किं कुर्मः? अस्तु, विषयान्तरं न गच्छामः। कियान् कालः अस्ति? तथा न, भवतां 15 निमिषम्। अस्तु, स्मृतिः अनुभवः इति द्वयम् उक्तम्। इतः परं प्रत्यक्षं परोक्षम् इति ज्ञानद्वयं। प्रत्यक्षज्ञानम् इत्युच्यते चेत् सामान्यतः किं भवति? इन्द्रियेण जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम्। इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति तस्य निरूपणं कुर्वन्ति। इन्द्रियम् इत्युक्ते चक्षुः, श्रोत्रेन्द्रियं, चक्षुरिन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियं, सेन्स् आर्गन्स् इत्युच्यते खलु। पञ्च इन्द्रियम् इति सामान्यतः उच्यते, पञ्च न, षड्। मनः अपि इन्द्रियमेव। मनः इन्द्रियम् अन्तः वर्तते। अन्यथा सुखं दुःखम् एतत् सर्वं कथम् अस्माभिः ज्ञायते? मम सुखमस्ति इति अन्येन उच्यते वा? नास्ति, मया ज्ञायते खलु। यदा सुखं जायते झटिति मया ज्ञायते, मम सुखमस्ति, मम दुःखमस्ति, सुखमस्ति, मम ज्ञानम् उत्पन्नम्। एतत् सर्वम् आन्तरिक सेन्सेशन् भवति खलु। एतत् सर्वं केन इन्द्रियेण ज्ञायते? मनसा ज्ञायते। तदेव उक्तं, सुखाद्युपलब्धिसाधनम् इन्द्रियं मनः इति उक्तं। सुखादीनाम् उपलब्धौ मनः इति एकम् इन्द्रियं कल्पनीयं। तदवश्यं कल्पनीयमेव। एतत् इदानीं पश्यन्तु, आधुनिक सैन्स् रीत्या तत्रत्यं किञ्चित् पायिण्ट्स् इति कल्पनीयं स्यात्, तावदेव। यत्किमपि शब्दस्तु अस्माभिरपि उच्यते, अस्य अर्थस्तु सर्वैरपि अपेक्षते। न्यूरो सैन्स् रीत्या दृश्यते चेत् इन्द्रियमिति कुत्र अस्ति इत्युक्ते तेनापि न द्रष्टुं शक्यते। तैरपि एतत् फङ्क्षन्स् अपेक्षते। यद् आधुनिक सैन्स्, प्राचीन सैन्स् इति नास्ति, एतत् सर्वं फङ्क्षन् इति अस्ति। तत् मस्तिष्के अपेक्षते कुत्रचित्। तद् केनापि शब्देन सर्वेणापि निरूपणीयमेव। अस्माकं दार्शनिकानां कः विशेषः? तत्र निरूपणे बहु आयासं कुर्मः। तत्र प्रत्यक्षज्ञानं कथं भवति, तस्य कस्य ज्ञानस्य कः विषयः, किं केन प्रमाणेन ग्राह्यम् इत्यत्र निरूपणं कर्तव्यम्। एवञ्च इन्द्रियेण दृष्ट्वा यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षज्ञानम्। इन्द्रियं विनापि बहु ज्ञानम् अस्माकं भवति। सर्वम् इन्द्रियेणैव ज्ञायते इति न। कुत्रचित् ऊहं कृत्वा वयं कार्यं कुर्मः, तद् इन्द्रियं नास्ति तत्र। पश्यन्तु, इन्द्रियं यदा अत्यन्तं क्षुत् बाधते, क्षुत् निवृत्त्यर्थं किं कर्तव्यं? भोजनं कर्तव्यम् इति निश्चित्य खलु भोजनं कर्तुं वयं गच्छामः। भोजनं क्रियते चेत् क्षुन्निवृत्तिर्भवति इति प्रत्यक्षज्ञानं वा? पृच्छामि। भवद्भिः वक्तव्यं सत्यं प्रत्यक्षज्ञानं। यथा ह्यः भोजनं कृतं तदा मम क्षुन्निवृत्तिः जाता, तस्मात् इदं प्रत्यक्षज्ञानमिति। तथा न। अहं किं पृच्छामि? इतः परं करिष्यमाणं यद् भोजनमस्ति तत् क्षुन्निवृत्तिं करोति इति इदानीं भवतः प्रत्यक्षं वा? नास्ति। इतः परं यद् करिष्यते तद् भोजनं न कृतम्, इतः परं कर्तव्यं। तद् कृतं चेत् क्षुन्निवृत्तिर्भविष्यति इति इदानीं त्वया कथं ज्ञातं?
ह्यः भोजनं कृतं तत् क्षुण्णवृत्तिः उत्पन्ना तद् ह्यस्तनभोजनविषये अद्य इतः परं करिष्यते तद् कथम् अनुमानम् इति वक्तव्यम् इदं परोक्षज्ञानं परन्तु निश्चयात्मकं दृढनिश्चयं निश्चयात्मकं ज्ञानमस्ति न केवलं मनुष्याणां पशूनां पक्षिणां शुनकानां सर्वेषां वर्तते तेपि भक्षयन्ति न खलु अनुमानप्रमाणस्य उपयोगं मनुष्याः कुर्वन्ति इति न सर्वेपि कुर्वन्ति तर्हि तर्कशास्त्रस्य कः विशेषः अनुमानप्रयोगं कर्तुं तर्कशास्त्रं पठ्यते वा तथा न अनुमानप्रमाणस्य व्यापारः सर्वैरपि प्राणिभिः जन्तुभिः क्रियते तर्कशास्त्रस्य कः विशेषः इत्युक्ते अनुमानं कर्तुं तर्कशास्त्रस्य किमपि अपेक्षा नास्ति वयं तर्कशास्त्रं पठित्वा अनन्तरम् अनुमानं कुर्मः वा तथा नास्ति तर्कशास्त्रस्य उपयोगः कुत्र इत्युक्ते अनुमानं कर्तुं न अनुमानं वक्तुं तर्कशास्त्रस्य अपेक्षा अस्ति कथम् इति वदामि अस्माकं गुरवः सर्वदा वदन्ति कश्चित् एकस्मिन् प्रकोष्ठे बन्धितः बहिष्टात् कीलितं लाक् स्थापितं तस्य प्रकोष्ठस्य बहिर्गन्तुं कुत्रापि तस्य द्वारं नास्ति इदानीं वयं बहिरागताः सः पुरुषः तस्य अन्तः अस्ति न वा इति पृच्छामः अवश्यम् अस्ति इति ज्ञायते इदानीं तत् प्रत्यक्षं वा तस्य अन्तः सः अवश्यं भवत्येव कुतः बहिर्गन्तुं द्वारं नास्ति तस्य सः पुरुषः तस्य अन्तः अस्ति एव इति इदानीम् अस्माकं ज्ञानं जायते इदं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते इदानीं प्रत्यक्षज्ञानं न पूर्वं दृष्टम् अन्तः अस्ति इति परन्तु यदा बहिः स्थित्वा उच्यते तदा इदं सेन्स् आर्गन् द्वारा जायमानं ज्ञानं नास्ति तर्हि तथा अन्तः अस्ति न वा अस्ति कथम् उच्यते अनुमानेन उच्यते अनुमानं कृतं वा कृतम् अनुमानप्रयोगः उच्यताम् पर्वतः वह्निमान् धूमवत्वात् यथा महान् समुच्यते खलु तद्वत् उच्यताम् सः अन्तःप्रकोष्ठः पुरुषवान् इतः परं हेतुः कः श्रमः भवति किं ये पण्डिताः तेषामपि श्रमो भवति हेतुः कथं वक्तव्यः इदानीम् अहं किं निरूपयन् अस्मि इत्युक्ते अनुमानं वक्तुं तर्कशास्त्रस्य अपेक्षा वर्तते कथं पक्षः निर्देष्टव्यः कथं साध्यं निर्देष्टव्यं कथं हेतुः निर्देष्टव्यः एतत् सर्वं कुत्र अपेक्षते इत्युक्ते वादजल्पवितण्डादिककथाः भवन्ति वादप्रतिवादो भवति तत्र प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्क उच्यते खलु षोडशपदार्थानां ज्ञानं कुत्र अपेक्षते तत्रैव वादो वा जल्पो वा वितण्डा वा कर्तव्या वादप्रतिवादः कर्तव्यः प्रतिवादिपराजयः कर्तव्यः तत्त्वं निरूपणीयं तस्यां निशायाम् इदं सर्वम् अपेक्षते यथा किञ्चित् परीक्षाद्वारा आधुनिकशास्त्रे किमपि डिस्कवरी क्रियते डिस्कवरी तु जातं यदर्थं पाण्डित्यं नापेक्षते डिस्कवरी जातमेव एडिसन् स्टैल् डिस्कवरी जातम् इतः परं तत् ये तत् नाङ्गीकुर्वन्ति तेषां सकाशे इक्वेशन् द्वारा प्रदर्शनीयं तदर्थं पाण्डित्यम् अपेक्षते खलु डिस्कवरी यदृच्छया भवति इदं किमपि जातं तत् डिस्कवरी जातं तत् तथैव सः पदार्थः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः एकम् एतादृशं फिनामिनन् किञ्चित् अस्ति लोके इति प्रूफ् यदा दत्त्वा यदा इक्वेशन् कृत्वा समर्थनं कृत्वा परेषां पुरतः तत् समर्थनीयं चेत् तदर्थं स्कालर्शिप् पाण्डित्यम् अपेक्षते तद्वत् तत्र तर्कशास्त्रस्य स्थितिः अनुमानम् अस्माभिः स्वरसतः क्रियते किं मया तद् मनुष्याणाम् इत्येव न पशुपक्षिणामपि अनुमानमस्ति तस्मात् इदं यत् ज्ञातं तत् परेषां कृते सम्यक् निरूपणार्थम् अस्माकम् एतादृशतर्कशास्त्रस्य प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनं सर्वम् अवगन्तव्यम् अन्यथा न शक्यते किमपि ज्ञायते इति कृत्वा किं प्रयोजनं तद् निरूपणीयं खलु एवं प्रत्यक्षज्ञानं परोक्षज्ञानम् इति विभागः प्रत्यभिज्ञा इत्युक्ते सः अयम् इति स एव अयं तत्र स्मृतिरप्यस्ति अनुभवोऽप्यस्ति द्वयं मिक्सिङ्ग् कृत्वा मिश्रीकृत्य प्रत्यभिज्ञा इति भवति पूर्वदृष्टस्य पुरोवर्तितादात्म्यानुभवः प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते पूर्वदृष्टस्य देवदत्तस्य काश्यां देवदत्तः दृष्टः इदानीं काञ्च्यां दृश्यते स एव अयम् इति जायते इयं प्रत्यभिज्ञा सः इत्यंशे स्मृतिः अयम् इत्यंशे अनुभवः इति वेदान्तिनः वदन्ति नैयायिकास्तु सर्वांशेन सह अनुभवः इति वदन्ति स्मरणांशे तत्र सहकारमात्रम् इति एवं रीत्या इयं प्रत्यभिज्ञा तत्र स्मरणापेक्षया कः विशेषः इत्युक्ते एकांशे संस्कारः अपेक्षते अन्यांशे सः पुरतः दृश्यते चक्षुरिन्द्रियेण दृश्यते
सः इति अंशः स्मर्यते, अयमेव इति अंशः अनुभूयते। एवं रीत्या प्रत्यभिज्ञा इत्यस्ति। अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा इति शब्दद्वयम् इदं श्रुतं वा? अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा। सः अयम् इति प्रत्येकं ज्ञानद्वयं। सः इति एकं ज्ञानम्, इयम् एका अभिज्ञा। अयम् इति अन्यत् ज्ञानम्, इयम् अन्या अभिज्ञा। द्वयं मिश्रीकृत्य प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा इति अस्ति। तत्र प्रत्यक्षज्ञानम् इति उक्तं मया। प्रत्यक्षज्ञानं बहु विस्तरः नापेक्षते। तत्र षड्भिः इन्द्रियैः जायते, तस्मात् षड्विधं प्रत्यक्षज्ञानमस्ति। तत् लौकिकम् अलौकिकम् इति द्विविधं वर्तते इति तर्कशास्त्रे निरूपयन्ति। लौकिकप्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षम्। सन्निकर्षाः तत्र भिद्यन्ते। सन्निकर्षो नाम इन्द्रियस्य विषयस्य च काण्टाक्ट् सन्निकर्षः इति शब्देन उच्यते। तस्य सन्निकर्षस्य लौकिकसन्निकर्षः अलौकिकसन्निकर्षः इति भेदः। तत्र योगिनः चक्षुसन्निकर्षं विना एव किञ्चित् पश्यन्ति इति योगशास्त्रे व्यवहारः अस्ति। एतत् सर्वम् अलौकिकसन्निकर्षः इति उच्यते। अनन्तरं सामान्यलक्षणासन्निकर्षः, ज्ञानलक्षणासन्निकर्षः इत्यादि वर्तते। तस्य निरूपणं कर्तुं किञ्चित् इतोपि अग्रे आगन्तव्यम्, अतः इदानीं तस्य निरूपणं न क्रियते। अनन्तरं परोक्षज्ञानं। परोक्षज्ञानम् इत्युक्ते मया उक्तं सेन्स् आर्गन् द्वारा जायमानज्ञानं विना यत् ज्ञानं जायते तत् परोक्षज्ञानम्। इन्द्रियैः जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानं, तद्विना जायमानं ज्ञानं परोक्षज्ञानं। परोक्षज्ञानं कथं भवति? अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधः, अर्थापत्तिः, अनुपलब्धिः। अर्थापत्तिज्ञानम् अनुपलब्धिज्ञानम् इति द्वयं तर्कशास्त्रे नास्ति, अन्येषु शास्त्रेषु वर्तते। तत्र सर्वत्र कथं भवति पश्यन्तु, एकेन ज्ञानेन अन्यत् ज्ञानं जायते। अनुमितिः इत्युक्ते गस्सिङ्ग्, इन्फरेन्स् इत्यादिकम् उच्यते। तत् शब्दः कोऽपि भवतु आङ्ग्लभाषायाम्, इदम् अस्माकं प्रसिद्धम्। एकं व्याप्तिज्ञानं, यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र वह्निः अवश्यं भवति। तत्र प्रातःकाले वयं यदा बहिरागच्छामः, बहिः सर्वत्र तत्र किमस्ति, आर्द्रता वर्तते, जलं पतितमस्ति इत्युक्ते रात्रौ वृष्टिर्जाता इति ज्ञानम् उत्पद्यते। इदं कथं? रात्रौ वृष्टिर्दृष्टा वा त्वया? न दृष्टा, सुप्तः। परन्तु प्रातः उत्थाय वीथ्यां पश्यामि, सर्वत्र जलमस्ति। किं कश्चित् पातितवान् वा? तर्हि कुत्रचित् भवेत्, सर्वत्र वर्तते इत्युक्ते कोऽपि स्थापितवान् इति न, वृष्टिर्जाता इत्यर्थः। रात्रौ वृष्टिर्जाता। इदं ज्ञानं कथं जातम्? अनुमानम् इत्युच्यते। अनुमानम् इति शब्दः तमिळ्भाषायामपि उच्यते। अनुमानम् इत्यस्ति। अनुमानस्थले किं भवति? तत्र किञ्चित् नियमः, कश्चन रूल् वर्तते। इन्वेरियबल् काण्टाक्ट् इत्युच्यते। यत्र धूमः तत्र वह्निः। तर्हि अत्र कदापि तस्य वेरियेशन् न दृष्टं। यदा यदा धूमः यत्र यत्र भवति, यदा यदा इति नास्ति, यत्र भवति तत्र इत्येव। यत्र धूमः तत्र वह्निः इति अस्ति, नियमः अस्ति। इमं नियमं यः जानाति तस्य अस्मात् ज्ञानात् अन्यदेकं ज्ञानं जायते, तत् अनुमितिः इत्युच्यते। पर्वतः वह्निमान् इति अनुमितिः इति तर्कशास्त्रे प्रसिद्धम् उदाहरणं। पर्वतः वह्निमान्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति पूर्वमेव सः दृष्ट्वा निश्चितवान् अस्ति। यः प्राणी सः अवश्यं मरणं प्राप्नोति, इयं व्याप्तिः अस्ति। अयमपि प्राणी, तर्हि अवश्यं मरणं प्राप्नोति। तत्र ग्रीक् देशेपि सोक्रेटीस् अपि एतादृश वदति इति तद्विषये उच्यते। तत्र परिष्कृतं नास्ति, अस्माकं तद्विषये महान् परिष्कारो वर्तते, तेषां तावान् परिष्कारो नास्ति। किञ्चित् उच्यते तावदेव, एतत् स्टैल् किञ्चित् उच्यते तेन। अस्माकं तथा न, अनुमानप्रमाणस्य निरूपणायैव नव्यन्यायशास्त्रं समग्रं प्रवृत्तमस्ति। कियत् निरूप्यते इति भवन्तः न जानन्ति, तावत् निरूपितमस्ति अनुमानप्रमाणस्य विषये। व्याप्तिः इति अस्ति, तस्य लक्षणं कथं वक्तव्यम् इति विषये एतावान् ग्रन्थः लिखति 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 बहु लिखति। तत्र तथा ग्रन्थः निर्मितः। यदा तथा तत्र आदरः अस्ति, तत् दोषेण न वक्तव्यम् इति लक्षणस्य परिष्कारं कृत्वा योजयन्ति। एवञ्च एकस्मात् ज्ञानात् अन्यत् ज्ञानं जायते, सर्वत्र तथैव। इन्द्रियाद् यदा इदं ज्ञायते तदा तत्र कः विशेषः? इन्द्रियम् अस्माभिः न ज्ञातव्यम्, इन्द्रियम् अस्ति चेत् पर्याप्तम्। अन्तः इन्द्रियमस्ति, मम चक्षुरिन्द्रियमस्ति इति प्रथमतः ज्ञायते। अनन्तरं चक्षुषा किमपि पश्यामि इति नास्ति, चक्षुः उद्घाटयामि, विषयं पश्यामि, तावदेव। अत्र तथा नास्ति।
व्याप्तिः अस्ति इति कृत्वा अनुमितिः न भवति अस्माकं व्याप्तिः अस्ति इति ज्ञायते चेत् अनुमितिः भवति एवञ्च व्याप्तिज्ञानात् अनुमितिः भवति एकस्मात् ज्ञानात् अन्यत् ज्ञानं जायते उपमितिः इति एकम् अन्यत् ज्ञानम् उपमानम् इति एकं ज्ञानम् एकस्मात् ज्ञानात् अन्यत् ज्ञानं जायते अनन्तरं वाक्यार्थज्ञानं वर्बल् कोग्निशन् इति उच्यते तद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य अर्थः ज्ञायते भवता किमपि उच्यते तस्य अयम् अर्थः इति वयं जानीमः यद्यपि तत्र पदानि स्वीकृत्य व्यवहारः अस्माकमेव मनुष्याणामेव परन्तु अन्येषामपि शाब्दबोधो न जायते इति न वक्तव्यम् अवश्यं शाब्दबोधो जायते तेषां जिह्वायाः सामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा भाषितुं न शक्नुवन्ति अन्यथा शुनकानां ट्रैनिङ्ग् कथं कुर्वन्ति तेषां पदशक्तिग्रहः अस्ति पदम् इदं पदम् अस्मिन् अर्थे शक्तम् अस्य पदस्य अत्र मुख्यार्थः प्रैमरी मीनिङ्ग् इदमस्ति अवश्यं जानाति सः अन्यथा तं शब्दं श्रुत्वा सः कथं प्रवर्तते लघु लघु वाक्यानाम् अर्थबोधः तस्य भवति गेटप् इत्युक्ते शाब्दबोधो भवति तस्य तावत् सः अवगच्छति दीर्घं काम्प्लेक्स् सेण्टेन्स् उच्यते चेत् तस्य क्लेशः भवति तावानेव भेदः एवञ्च शाब्दबोधोपि सर्वस्य प्राणिनः अस्ति तस्य प्रैमरी लेवल् मध्ये अस्ति अस्माकं तु तत्र महान् विशेषः कादम्बरीं पठित्वापि अस्माकम् अर्थबोधो भवति इति विशेषः एवञ्च सर्वत्र तत्रापि किं भवति एकस्मात् ज्ञानात् अन्यत् ज्ञानं जायते एतादृशज्ञानानि अनुमितिः उपमितिः शाब्दबोधः अर्थापत्तिः सर्वस्य स्वरूपम् इदानीं निरूपयितुं न शक्यते समयो नास्ति अनन्तरं यथार्थज्ञानम् अयथार्थज्ञानं प्रमा भ्रमः इत्यपेक्षया अनयोः कश्चन भेदः अस्ति इति वक्तव्यमासीत् अतः त्यजामि समयो नास्ति संशयः निश्चयः इति द्वयमस्ति संशयः इत्युक्ते डौट् इति उच्यते तदेव तत्र कः विशेषः अंशद्वयम् एवं वा इति अस्ति चेत् संशयः तमिळ् सन्देहम् इरुक्कुनु सोल्றது அது இல்ல तत्र किं भवति मम सन्देहः अस्ति कः सन्देहः अस्य अर्थः न ज्ञायते इति अयं सन्देहो न इयं जिज्ञासा इति वक्तव्यम् इयं जिज्ञासा सन्देहः इत्युक्ते कथं भवति अस्याः पङ्क्तेः अयमर्थो वा एवम् अपेक्षते कोटिद्वयम् इति वयं वदामः एवं वा समबलं भवेत् एवं वा इति समबलं भवति चेत् एवमपि भवितुमर्हति तथैव एवमपि भवितुमर्हति अयम् आगच्छन् पुरुषः देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा देवदत्तोपि स्यात् यज्ञदत्तोपि स्यात् स्थाणुर्वा पुरुषो वा तुल्यबलं तुल्यं बलं भवति चेत् तदा संशयः इति उच्यते तत्र एका कोटिः किञ्चित् दुर्बला चेत् तत् ज्ञानं संभावना इत्युच्यते दुर्बल एककोटिकं ज्ञानम् अथवा प्रबल एककोटिकं ज्ञानं संभावना इत्युक्ते पासिबिलिटी अस्ति अयं देवदत्त एव स्यात् निश्चयः नास्ति निश्चयो नाम एवमेव सन्देहो नास्ति तत्र कोटिद्वयं न भवेत् अयं देवदत्त एव स्यात् इति उच्यते इयं संभावना इति ज्ञानम् उच्यते रैल्वे स्टेशन् मध्ये आनेकी संभावना है इति उच्यते खलु आगच्छेत् इति प्रायेण इदानीम् आगच्छेत् इत्यर्थः संभावना इति उच्यते प्रबल एकतरकोटिकं ज्ञानं संभावना इति उच्यते तत्र एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः इति लक्षणं संशयस्य एकं वस्तु दृष्ट्वा विरुद्ध नानाधर्मः विरुद्धं भवेत् अयं मनुष्यो वा स्त्री वा इति न भवति मनुष्यो वा स्त्री वा अयं संशयो न अतः मनुष्यो वा स्त्री वा इति विरोधो नास्ति मनुष्यः स्त्री भवति अयं मनुष्यो वा पुरुषो वा एवं संशयो नास्ति यतः मनुष्य स्त्री पुरुषश्चेत् मनुष्यो न भवति वा अवश्यं भवत्येव मनुष्यश्चेत् पुरुषोपि भवेत् विरोधः अपेक्षते विरोधं विना संशयः इति नोच्यते अपि च एकस्मिन् धर्मिणि इति अयं पुरुषो वा इदं घटो वा अयं पुरुषो वा अयं घटो वा इत्युक्ते न भवति अयं पुरुषो वा अयं घटो वा इत्युक्ते संशयः अयं पुरुषो वा अयं स्थाणुर्वा इत्येतत् संशयः अयं पुरुषो वा अयं स्थाणुर्वा अयं संशयो न यतः एकस्मिन् धर्मिणि इत्यपेक्षते एवं लक्षणानां निरूपणं कुर्वन्ति एतत् अत्यन्तम् अल्पं बहु कर्तयोजनीयमस्ति मया अत्यन्त बेसिक् लेवल् मध्ये उच्यते संशयस्य निरूपणं कुर्वन्ति तत्र कोटिद्वयस्य विरोधः यदा नास्ति तदा समुच्चयः इति ज्ञानस्य नाम पर्वतः वह्निमान् वृक्षवांश्च च इति योज्यते पर्वतः वह्निमान् न वा इत्युक्ते संशयः वह्निमान् वा वन्यभाववान् वा इत्युक्ते संशयः
पर्वतः वह्निमान् वृक्षवांश्च पर्वते वह्निरपि अस्ति वृक्षोपि अस्ति द्वयमपि अस्ति अनयोः विरोधो नास्ति वह्निरस्ति चेत् वृक्षो न भवति इति नास्ति वृक्षोपि अस्ति वह्निरपि अस्ति वह्निमान् पाषाणवांश्च च इति योज्यते तदा तयोः विरोधो नास्ति तदानीं समुच्चयः इति उच्यते समापयामि अनन्तरं व्यवसायः अनुव्यवसायः इति अस्ति ज्ञान अयं घटः इति ज्ञानं व्यवसायः ज्ञानविषयकज्ञानम् अनुव्यवसायः अनन्तरं समूहालम्बनज्ञानम् असमूहालम्बनज्ञानम् इति अस्ति द्वन्द्वसमासेन उच्यते चेत् समूहालम्बनज्ञानं रामकृष्णौ विशेषणविशेष्यभावो नास्ति रामस्य कृष्णः विशेषणं कृष्णस्य रामः विशेषणम् इति नास्ति तदा समूहालम्बनज्ञानं नीलघटः इत्युच्यते चेत् नीलश्च घटश्च इति न नीलः घटः नीलः विशेषणं घटः विशेष्यं विशेषणं परस्परं विशेषणविशेष्यभावः अस्ति चेत् असमूहालम्बनज्ञानं परस्परं विशेषणविशेष्यभावो नास्ति सेपरेट् वर्तते तदानीं समूहालम्बनज्ञानम् अनन्तरं विसंवादिभ्रमः अविसंवादिभ्रमः भ्रमाणां विषये अनेके विभागाः भवन्ति आहार्यज्ञानम् अनाहार्यज्ञानं द्वयम् उक्त्वा समापयामि आहार्यज्ञानम् इत्युक्ते कल्पनात्मकं ज्ञानम् इमेजिनेशन् इत्युच्यते खलु कवयः किमपि लिखन्ति काव्यं लिखन्ति तद् किं वस्तुस्थितिमालोच्य काव्यं लिखन्ति इति न वस्तुस्थितिमालोच्य तथैव उच्यते चेत् वार्ता इत्युच्यते काव्यमिति नोच्यते कल्पनानिपुणः कविः तत्र वक्रोक्तिः अपेक्षते अन्यथा किञ्चित् इतः अत्र विद्यमानं तत्र स्थापनीयं तत्र विद्यमानम् अत्र स्थापनीयं तदा काव्यं भवति तावता काव्यं न भवति रमणीयता अपेक्षते तदा काव्यं भवति तत्र कवयः किं कुर्वन्ति इमेजिनेशन् कुर्वन्ति इत्युच्यते इदम् इमेजिनेशन् इत्यत्र इदम् आहार्यज्ञानं तद् वस्तुगत्या तथा भवेत् इति न बुद्धिपूर्वकं तथा नास्ति इति ज्ञायते तथापि तथा भवतु इत्यारोपं कृत्वा यत् ज्ञानं जायते ज्ञानं विना लिखितुं न शक्यते प्रथमं कविश्चिन्तयति एतत् केन सह उपमानं कुर्मः इदं रूपमानं मास्तु रूपक उपमानस्थले आरोपो नास्ति रूपकम् अयम् इन्द्र एव इति रूपकं क्रियते इदानीम् इन्द्रः न अयम् इति सम्यक् ज्ञायते तथापि इन्द्र एव तत् आलङ्कारिकाः यदि वर्तन्ते तत् विलक्षण प्रतीति चतुष्टयोत्तीर्णा अन्या प्रतीतिः इति लिखन्ति अभिनवभारतीकाराः भ्रमोऽपि न परन्तु तर्कशास्त्ररीत्या भ्रमः न सः अयं भ्रमः इति न अयं रामो वा रामो न वा इति अयं सन्देहोऽपि न अयः नटति नाट्यं करोति सः रामो न इति सम्यक् ज्ञायते परन्तु रामः इति यदा वयं नाटकं पश्यामः पात्रं दृष्ट्वा एवं कल्पनं कुर्मः इदम् आहार्यज्ञानम् इति उच्यते अस्तु एवं रूपेण बहु वक्तुं शक्यते मया इतोपि बहु लिखितं मया अतो गत्वा 40 विभागाः अत्र लिखिताः तत्र केचन विषयाः उक्ताः इतोपि शास्त्रग्रन्थेषु मया केवलं तर्कशास्त्रे तर्कसङ्ग्रहे विद्यमानशब्दान् आदाय उक्तम् इतोपि अन्येषु शास्त्रेषु अपि प्रविशामश्चेत् इतोपि बहु कलेक्षन् कृत्वा अस्माभिः ग्रन्थे एव लिखितुं शक्यते इदम् अन्यासु भाषासु अपि परिवर्त्यापि लिख्यते तर्हि एवं ज्ञानानां विभागं कृत्वा सूक्ष्मभेदेन दार्शनिकाः एतावत् तत्र निरूपणं कुर्वन्ति इत्येतत् अस्माकं स्वाभिमानम् अस्माकं शास्त्रस्य निरूपण प्रकारस्य माहात्म्यम् एवं वर्तते इति अस्माभिः प्रदर्शयितुं शक्यते एवं रूपेण विचारं कर्तुं ज्ञातुं पठितुं युष्माकं सर्वेषां श्रद्धा भवतु इदानीं वा कालान्तरे वा श्रद्धा भवतु इति अहं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य इमम् अवकाशं दत्तवतः सर्वान् प्रणम्य मम वाचम् उपसंहरामि धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः महाशयः अति रोचकाय तत्त्वबोधकाय च प्रवचनाय अतः श्रीवर्षिण्या क्वचित् प्रघोषणं कर्तव्यं अतः तां मञ्चे आह्वयामि Before we proceed with the program, we'll just pass on a few sheets. Those who are interested to learn Sanskrit, we are organizing the Praksopana and Gita Parayana classes. So if you are interested in Gita Parayana, you can take that. If you are interested in learning basic Sanskrita, you can choose the Praksopana class. We'll also be sending our sheet. You can fill in your contact information. We'll keep you posted about further events. Sapna will now continue the program.
Dr. K.S. Kannan to deliver the Abhinandana Vakyam to the chief guest and briefly summarize the talk in English. कियन्तं कालम् अहं ग्रहीतुं शक्नोमि 10 minutes एतेषां श्रीमतां भाषणं श्रुत्वा श्रवणसमये एव एकः लघुश्लोकः मया निबद्धः पाण्डित्य परिपूर्णत्वे पिरुत्सृष्टार्जवं वचः ज्ञानप्रभेद वैविध्य विषयाज्ञानवारकं प्रवचनं तैः दत्तम् इति श्रीमद्भिः धीमद्भिः विद्वद्भिः महेश्वरन् महोदयैः अत्यन्त सरलया भाषया अत्यन्तं शुष्काः विषयाः सरसं निरूपिताः इति वक्तुम् अहं मोदम् अनुभवामि। एतेषां बोधनरीतिः अत्यन्तम् अस्माभिः सर्वैरपि उदरीकरणीया नितान्तम् अनुकरणीया च। अधुना आङ्ग्लभाषया किञ्चित् निरूपणीयमिति सूचितं, तदनुसारं तेषां वचांसि सङ्गृह्य आङ्ग्लभाषया मया निरूप्यते। साधारणेन यत्तैरुक्तं तदेव अत्यन्तं स्पष्टमासीत्, तस्मात् आङ्ग्लभाषा निरूपणस्य आवश्यकता तावती नास्ति इत्येव मदीयः अभिप्रायः, परन्तु तथा सूचितम् आदौ इति तदनुसारम् आङ्ग्लभाषया मया निरूप्यते। This was an excellent talk on the Jnānavaividhyam, the variety of knowledge in our darshanas, Bhāratīyadarśaneṣu. And though this is full of technical terminology, so he has been able to present this in a very lucid manner. So he has confined himself to Tarka Shastra, and even there are numerous advanced texts in Tarka Shastra, but he has confined himself to Tarka Sangraha only. I have a small hearing problem, therefore here and there I missed some points, but I will still try to recollect whatever he has said. At the outset he mentioned that without jnana no action proceeds. So first of all we must differentiate between a chetana and an achetana. So whatever is sentient and whatever is insentient. And all sentient beings think and act. So the process of thinking precedes every action. And we also differentiate between the two expressions, namely the mere action and a knowledgeful action. So where there is a movement as of a fan, for example, the rotation of a fan, so it's not called cheshta, whereas in the case of human beings or even any animal for that matter, we call it cheshta because there is a sankalpa behind it and there is a jnana behind it, and therefore cheshta is something that requires a resolution at the outset. So hita prapti pariharanukula kriya is cheshta. Therefore hita prapti and ahita parihara. So we would like to do what is desirable for us and would like to avoid what would not be desirable for us, and therefore such action as is preceded by a consideration of what is desirable for us and what we need to eschew. So such an action is called cheshta, but otherwise it will be called mere chalana or mere movement. He also pointed out that even animals have some kind of knowledge, and therefore knowledge is not something that is exclusive to human beings. Though the Subhashitkara says
Jnanam naranam adhiko visheshaha jnanena hinaha pashuvis samanaha. Though that is a popular statement, he was more careful, today's speaker was more careful in pointing out that even animals grasp things and assess things and so on. And the definition given for jnanam is sarva vyavahara hetuhu gunaha jnanam. Of course, it requires one to go into detail to why, to know why it is called a guna. Jnana is called a guna, but however, it is something that precedes every kind of vyavahara. All transactions are preceded by this process called jnana. So there is a mental processing, and that is called jnana. There is also that statement, I was reminded of the statement in Mahavashya, Buddhau kritva sarvascheshtaha. So making all considerations in the mind, it's only then that a person proceeds to do some action. He brought out a number of divisions of action, of knowledge, for example, savikalpaka, nirvikalpaka, yathartha, ayathartha, samshaya, viparyaya, and then pratyaksha, paroksha, smriti, anubhava, laukika pratyaksha, and then anumati, upamiti, and many more things. So abhava, anupalabdhi, pratyabhijna, samuhalambana jnana, vyavasaya, samshaya, viparyaya. All these divisions have been very well brought out. Samvadi brahma, visamvadi brahma, sopadhika brahma, aharya jnana, so sankirna jnana, vishishta jnana, vishishta vishishthyavagahi jnana, and so on and so forth. So many divisions. I must have missed some 2 3. But anyhow, he has been able to. Ultimately, he said that there are something like 40 types of knowledge that he has been able to collect. Though towards the end he had to rush a bit because of paucity of time, so he has been making a very lucid presentation of every type of jnana. So now in the pratyaksha, this one, in all the knowledge, we have the two aspects of visheshya and visheshana. It's only then that we can spell out things in a very clear manner. So, whereas in the case of a laboratory experiment, we can hold things, so things which are tangible, so we can handle them and then say. In the case of this kind of knowledge, inferential knowledge, etc., so, or in philosophy itself in general, there are things which are intangible, and it is through them, through our thinking, that we speak of those things also. And especially in the case of metaphysical things or adhyatmika things, pariksha becomes a very important thing. The difference between savikalpaka jnana and nirvikalpaka jnana. So nirvikalpaka jnana is also about nishprakaraka jnana. So whenever we see things and give expression to the knowledge, there is the reception of the object and the mode of the reception. So that is the prakara, and therefore if there is no prakara that is perceived, so we perceive something as a mere object without the qualifications properly, then it is called nirvikalpaka jnana. Whereas if you are able to perceive the various aspects of the thing, so what things qualify or what properties exist in the thing, then that is called savikalpaka jnana. Otherwise, we have a very amorphous kind of knowledge. It is called idam kinchit, so prakarashvanyam jnanam nirvikalpam. And he made a reference to the mimamsa perception of balamukadi vijnanam. So even children perceive something which they are not able to express, and those who are dumb, they also can get to know things which they are not able to express. So he this brought out the difference between saprakarakam jnanam and nishprakarakam jnanam. Now, in the case of Brahma and Prama, Prama is right knowledge and Brahma is confusion, where we mistake one thing for the other. So we have the savikalpaka jnana, and if we perceive a thing as not having a certain property which it has,
so then it is a case of Brahma. And if our perception tallies with the properties that it has, then it is Brahma. So tad abhavati tat prakarakam jnanam and tadduti tat prakarakam jnanam. So there where tati refers to the properties in the mode of perception and so on. So we speak of something as a Brahma only when the knowledge that we had about it earlier is badhita, that is to say it is sublated. So we had perceived it to be something, but later on we came to know that with a better knowledge that it is not the case. So what we mistook as a serpent is after all a mere sarpa, as a mere rajju or a rope. So where the earlier knowledge is sublated, there we find that it is case of Brahma. And speaking of pramana, he said it is pramayaha karanam pramana. So we see with our eyes, so the eye becomes pramana there, and the knowledge that's obtained through the perception is prama, provided it tallies with the properties there. Otherwise it becomes anyatha jnana, so where we receive things as things are not. And it's only after a certain examination that we can decide that the thing is there or not, or it is of this mode or not. So tadduti tat prakarakam jnanam brahma, atadduti tat prakarakam jnanam brahma. And the difference between smriti and anubhava is also something important. Remembrance is of something that has been experienced earlier. So, and in fact in the in Tarka Sangraha, though he says anubhavajanyam jnanam smritihi, so he has to differentiate anubhava as something which is smriti bhinna. So samskara matra janyam jnanam smriti, that which is available to us only through samskara. We have seen something and we remember that, and it is not there in front of us, so that becomes smriti. Whereas if we experience it directly, it becomes anubhava. So he differentiated between bhava and anubhava. In the case of the dream, it's not a question of smriti. On the other hand, as we feel that we are experiencing the thing directly there, it becomes a question of anubhava itself. And where it is a remembrance of an event that has happened earlier, it becomes smriti. For example, I ate in the morning, so that is smriti. And Brahma requires a perception of the similarity of a certain thing with the thing that we are seeing. Now, in the case of a person who has never seen a serpent, he cannot confuse a rope to be a serpent, and therefore he must have a prior knowledge of the serpent also, and of the rope also. And it's only where he can confuse one to be the other, then that Brahma can be possible. Otherwise, that cannot be possible. In the case of pratyabhijnana, it is the recognition of something that was seen earlier. So there is an earlier cognition, and we are now able to see the self-same thing that we had seen earlier, and therefore this and that, so the match, and this is called recognition or pratyabhijnana, or even sometimes even the word abhijna itself is used for that. Now, he also made a reference in this context to the difficulty of translating from one language to another. For example, translating dravya as substance is, for common sensical purposes, it may work, but the moment we get into some technical matter and a technical field, so the words that apparently are equivalent are not exactly equivalent, because the word dravya in Tarkashastra so is defined, for example, by Gautama as referring to the 9 specific things, navadravyani, and the word dravya cannot apply to other things. Whereas the word substance in English, so as defined by, for example, Aristotle, cannot be have the same vyapti as this, and therefore the two are technically different, and therefore it's not possible to equate. So in order to equate, their vyapti must be the same, and if there is an under coverage or over coverage, they are called ativyapti, avyapti, etc. So then the two cannot tally. So he gave one beautiful example from grammar. There is one technical term called
nadi in grammar. So in Sanskrit grammar, the word nadi stands for such words as end in u and e. So used yakhyo nadi says Panini, and therefore if you translate that word as a river, there is absolutely no connection at all, because the word nadi is used as a technical term to refer to words that end in either e or u. So, but then the word river cannot in any way convey such a sense at all. He made a reference to the pratyaksha jnana and paroksha jnana. So, indriyena jayamanam, indriyartha sannikarsa jnanam, pratyaksha jnana. So, wherever there is a contact between any one of the five sense organs and the object, then it becomes a pratyaksha jnana. And it's not merely the five organs that are called the sense organs. So, the mind is also an indriya, so it is an antarindriya, and therefore even through the mind we come into contact with things, and therefore, for example, sukha and dukkha, etc. are known directly through the mind, and therefore even that comes under the pratyaksha. And the differentiation between pratyaksha jnana and paroksha jnana he also made. So, for example, you resolve to eat, and you know that by this act of eating your hunger will be removed, and it is not something that is directly experienced. Even before eating you cannot say that I have had a pratyaksha jnana of that, and therefore it becomes a case of paroksha jnana. When it comes to anumana, it is a vast field which is of the subject of Navya Nyaya especially. So it's a very vast field, and he says, he points out beautifully that just to do the inference you don't need anumana, but on the other hand, in order to express that you need Tarka Shastra. So you can do anumana even without a formal knowledge of Tarka Shastra, and it is when we want to express that so that we require that. So he also made a reference to Vada, Jalpa, Vitanda, etc., which are various modes of debating and so on. For example, there is this definition of Vada as Tattva Bubhutsoho Katha Vada. So a person who desires to know the truth of something, the way he speaks, that will be called Vada. And similarly we have Jalpa and Vitanda, where we want to refute the rival's observations and so on. And he also gives the example of discovery and the presentation of proof. So when for a person to make a discovery, he does not need the proof. So he has made a discovery, and when he wants to present it to others and convince others, then he requires proof. And that's the similar role of the Tarka Shastra here. So in the case of Pratyabhijna, as we saw earlier, it is a question of looking at something that we had already seen, what was Purvadrishta, and when the same thing comes in front of us, there is a beautiful combination of Smriti and Anubhava there, so that becomes Pratyabhijna. And in the Pratyaksha, so though we have Pratyaksha via the 6 Indriyas, we have 2 types, namely Laukika Pratyaksha and Alaukika Pratyaksha, and such Pratyaksha as happens through our sense organs is called Laukika Pratyaksha. On the other hand, yogins also perceive things, and that is called Yogi Pratyaksha, which is a case of Alaukika Pratyaksha. So, Indriyair Vina Janyamanam Jnanam, so that is the general definition of the Paroksha Jnana. And we have Anumiti, Upamiti, Anupalabdhi, and so on. Some of these are accepted by Nayayikas and some are not, and so on. So, and one important component of that is Vyapti Jnana. It is up to the pattern of Yatra Yatra Tatra Tatra. So Yatra Yatra Dhuma Tatra Tatra Vanhi. Wherever Dhuma is, there Vanhi is. Wherever smoke is, there fire is. So where you are able to get this concomitant relationship, it is called Vyapti Jnana or concomitance, and it is that way that we can infer. So for example, when we come out of the house in the morning and we see that the road is wet, we infer that it must have rained earlier. So during the night when we were asleep and we were not come and seen actually, so it's not Pratyaksha, and in such cases it is an Anumana, so case of Anumana. So
the Navya Nyaya entire field is devoted to the Parishkaras in Anumana. And if there arises one kind of knowledge from another, so it is a case of Upamana. So ekasmat anyat jnanam jnayate. So that is the case of Upamana. And where making use of words we get to know certain things, it is Shabda Jnana. So where we get to know things through the Shabda Pramana. And he pointed out how even animals can sometimes grasp sentences provided they are not complex. So many people address their dogs, come, go, and so on. These things are perceived by even animals. He differentiated between Prama and Brahma as Yathartha Jnana and Ayathartha Jnana. And in the case of Samshaya, now there must be at least two kotis, so two possibilities, and two must be equally strong. So Viruddha Nana Kotaka Jnanam. So that is Samabalam. So if they are equally powerful, then the competing knowledges, so where we have such a situation of two or more competing perceptions which are equally possible, then we have the Samshaya Jnana. So as for example, Sthana Ruva Purushova. So there is a sort of a post, and seeing from a distance in partial darkness, we are not able to ascertain whether it's a human being or just a wooden post. So in such cases it is called Samshaya Jnana. Or for example, whether the person that we see is Yajñadatta or Devadatta. I can recollect one small sort of a joke in the case of twin brothers. Mama Bhratuhu Putrau Dvau Prasadaha Pramodaha iti. Tayoho Samyamshaha Bahavaha Asan. Tasmat Kadachit Yekaha Prishtavan Anayoho Kaha Prasadaha Kaha Pramodaha iti. Tada Mama Bhrata Uktavan Atra Bhavatam Prasada Pramoda Prabheda Prabodha Pramada Prasangaha Sanjata iti. Tasmat. So who is Prasad and who is Pramod? So that confusion had arisen, and therefore it was described as a situation, prasanga, of the pramada prasangaha, the pramada, or the confusion as to who is prasada and who is pramoda. So the prabheda prabodha. So prasada, pramoda, prabheda, prabodha, pramada, prasangaha. So that kind of confusion can take place. I am Yajñadatta va, Devadatta va, the Samshaya, Samanavala, Kotidvaya Jnanam Tatra Sanjayate. And then there is also the he did not detail upon Vishishta Jnana and Vishishta Vaishishtya Jnana. And he also showed how there cannot be any mistakes between categories. So nobody would ask whether it is a man, whether it is a human being or a woman. So it becomes a category mistake. So because women are also human beings. So there is a jnana called Samuchaya Jnana, where we perceive something as having multiple properties. For example, Parvataha Vannihiman Vriksha Vamscha. So there is fire in the mountain, but there are also trees in the mountain. Both are seen, and therefore this is Samuchaya Jnana. And then there is Samuhalambana Jnana, so where we perceive two things as a sort of a unit. So it's a Samuhalambana Jnana. And then there is an Aharya Jnana. As for example, in the case of poets, they thrive by imaginations, and that imagination is kalpanatmaka and it is aharya. So on the other hand, in plain bland statements, it is anaharya jnana. So this way he has been able to make a survey of over 40 different types of knowledges, and this goes to show how sharp and careful Indians were in knowing things and knowing about knowing. So this kind of knowledge about knowledge is something very important, and
this our people excelled in. There is a statement in English, there are 4 kinds of people. He who knows not and knows not he knows not, he is a fool, shun him. That means he doesn't know and he doesn't even know that he doesn't know. So, svajnana jnanino viralaha iti yadichiti. He who knows not and knows not, he knows not. He is ignorant about his own ignorance. So, he is a fool, shun him, you can't rectify him. He who knows not and knows he knows not. So, na janati, na janamiti janati. He is simple, teach him. So, he can teach him. He who knows and knows not, he knows. Janati, janamiti na janati. So, he is asleep, wake him. Kevalam prabodhaha tatra avashyaha. Dashamastamasi iti yada uchyate yatva kanthachamikara nyaya uchyate atraiva asti pashya ekvaram pashya evam pashya iti tavad matrena tad jnayate. So he who knows and knows not he knows, he is simple, teach him. He who knows and knows he knows, he is wise, follow him. So janati janamiti ityapicha janati saha. So the last one is the character of an ideal guru. So when Arjuna asks him some question, Krishna doesn't say, assuming a false humility, saying, oh, these are all profound things, how can I say I know these things, even while he is knowing. So he did not say that. So he knows and knows he knows, and he has that confidence and clarity. That is the mark of an ideal guru. So who knows and knows that he knows, this knowledge about knowledge. And the ideal Shishya is a person who really does not know, does not pretend that he knows, but on the other hand, is able to say plainly, so, Prichamitvam dharma sammudha jetaha shishyasteham shadhimam tvam prapannam. So, it is such a kind of Shishya who can be really taught. We see in our own heritage these 2 kinds of persons. One, the true student, when he has met the true guru saying, I cannot see another teacher who can clarify things so well as you do. And at the same time, a great guru admiring a great Shishya saying, oh, how I wish I get students like you. So, Tvadragno bhuvyan Nachiketa prashta. So, Yama says, or Nachiketa says, I must get students like you. Wonderful. He is asking very tough questions and is not easily beguiled by the various offerings and temptations that Yama offers, and he holds on to the most important question and he says, yes, you said that this is the most difficult question. Well, I want the answer for that very question. So I want that very question. Nanyam varam nachiketa vrinite. So I want nothing else. So he holds on to some secret knowledge, an essential knowledge, and prizes it above all the wonderful worldly. So sarvan kaman. So he makes Yama gives a blank check to Nisiketas to ask for any boon that he may ask. So Chandata Prarthayasva. So nothing he wants except the most important knowledge. And great gurus aspire for such Shishyas also. They long for such Shishyas also. Anyhow, so this knowledge about knowledge and this knowledge about the varieties of knowledge so have been pursued very well in our heritage, in Indian heritage. In fact, it was Max Muller who said that Indians are fond of giving definitions. There is not a single concept for which they have not given definitions. So this compliment has come from a rather fastidious critic, and therefore it is something that we can cherish. And we can see that even for the silliest of things we give definitions. So there is nothing for which no definition has not been given, and therefore everywhere so we can find definitions and examples, upamanas and examples. Upamana is also a similar kind of knowledge where, for example, so when you give even an actual figure, an actual mana, so it may not convey much to you. Then poets give an upamana, something that approximates to that, but that can give you a very vivid impression of that. So that is the role of upamana. So that way, in our heritage, for thousands of years this has been going on. So
somebody gives one definition, some other gives a more parishkrita definition, and further on it is even more bettered and improved upon, so questioned, debated, so analyzed, and so on. So we are extremely thankful to Professor Maheswaran for illuminating us with these very many kinds of divisions and subdivisions of knowledge with utmost clarity and with a very pleasant mien. So that is what becomes very important. The demeanor of conveying things which are apparently rather dry. So even these are made rasamaya by his communication. धन्यवाद महोदय। अथ श्रोतॄणाम् एके च प्रश्नाः स्युः, तान् प्रष्टुमर्हन्ति। एकः सन्देहः वर्तते, सन्देहः वा संशयः वा अहं न जानामि। यदा फैन् मध्ये व्यवस्था भवति तद्वदेव मनुष्येषु जन्तुषु येऽपि वयं स्वीकुर्वन्तः तत्रापि व्यवस्था भवन्ति। तर्हि चेतनेषु अचेतनेषु भेदः कः? चेतन अचेतनयोः भेदः कः इति यावत्पर्यन्तम् अस्माकं शरीरे व्यवस्था समीचीना प्रवर्तते तावत्पर्यन्तम् अस्माकं कार्याणि प्रवर्तन्ते। यथा व्यजने कोऽपि भेदो नास्ति। तर्हि चेतनः अयम् इदम् अचेतनम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति भवतां प्रश्नः। मया प्रथमतः किमुक्तं, चेतनाचेतनविभागः कथम् अस्माभिः क्रियते, या काचन प्रवृत्तिः अस्माभिः क्रियते तस्य फलं सुखं वा दुःखं वा यदि मयैव अनुभूयते तर्हि अहं चेतनः। इदानीं व्यजनं वर्तते, व्यजनेन भ्रमणं क्रियते, भ्रमणस्य यत् फलं तत् तेन सुखं वा दुःखं वा व्यजनस्य न जायते, कस्मिन् अन्यस्य जायते। तर्हि देहः जडः भवति। देहस्य जडत्वं भवतु, देहः इति जड एव पदार्थः, परन्तु तत्र कश्चन आत्मा इति अस्ति इति उच्यते। आत्मा इति किमस्ति? आत्मा व्यापकः, सर्वत्र अस्ति। इदानीम् अत्रापि आत्मा अस्ति इति वक्तव्यम्। अस्य च कः भेदः तर्हि इत्युक्ते, अत्र अस्माकं शास्त्रीयभाषया उच्यते चेत् अन्तःकरणम् इति अस्ति। मनः अन्तःकरणम् इति अस्य अन्तः प्रविष्टम्, अस्य अन्तः अन्तःकरणं नास्ति। इदम् अन्तःकरणं किं करोति? आत्मनः एकाम् अभिव्यक्तिं, रिफ्लेक्षन् इति वदामः, अभिव्यक्तिं सम्पादयति। अत्र मनः नास्ति, एतत्तु मैण्ड्लेस्, इदं तु मैण्ड्फुल् इति वक्तव्यं, तावदेव। तेन किं भवति? अस्मिन् जडे इदमपि जडम् इदमपि जडम् अङ्गीकरोमि। अत्रापि काचन व्यवस्था अस्ति, अत्रापि काचन व्यवस्था अस्ति। अत्रत्य व्यवस्थायाश्च कः भेदः? अत्र मनः इति किञ्चित् अधिकमस्ति, तत्र तद् नास्ति। अयं भेदः। एवञ्च किं भवति? मनः इति एकम् अस्त्र अन्तः प्रविष्टं खलु, मनसः अस्य अन्तः प्रवेशे एव अस्माकं जन्म इति उच्यते। पूर्वतन अस्माकं ट्रेडिशन् अनुसृत्य इति न, इदं सर्वम् उपपादयितुं लाजिकलि अस्माभिः अवश्यम् उपपादयितुं शक्यते। जन्मान्तरकर्माद्यनुसारेण वासनाद्यनुसारेण कुत्रचित् शरीरे एकस्य प्राणिनः मनः प्रविशति। तस्मिन् यदा प्रविशति तत्र आत्मनः एका अभिव्यक्तिः जायते। अभिव्यक्तिः इति एकः शब्दः, अहम् इति एकं सेन्सेशन् जायते, अहम् इति सेन्सेशन् जायते। इदम् अस्मिन् नास्ति। एवञ्च अहम् इति सेन्सेशन् मम अस्ति, तद्वशात् मम सुखं वा दुःखं वा अस्ति, तस्य प्राप्त्यर्थम् अहम् अस्य यन्त्रस्य उपयोगं करोमि। मम नापेक्षते चेत् अहं त्यजामि। उभयथापि यन्त्रस्य किमपि नास्ति। एवञ्च व्यवस्था अस्मिन्नपि जडे अस्ति, अस्मिन्नपि जडे अस्ति। अस्मिन् जडे कः विशेषः? इदमपि शरीरं जडं, परन्तु मनः इति अधिकं वर्तते, तत्र आत्मनः अभिव्यक्तिरस्ति। अस्मिन् जडे मनः नास्ति, तस्मात् आत्मनः अभिव्यक्तिर्नास्ति, तस्मात् अस्य अहंबोधः नास्ति। अत्र अहंबोधः अस्ति, अत्र अहंबोधः नास्ति। अत्रापि अहंबोधो न भवति। कदा? मरणकाले
मनः इदं शरीरं त्यक्त्वा अन्यत्र गमिष्यति ततः परम् इदम् एतच्च तुल्यमेव कोऽपि भेदो नास्ति एवञ्च जडं जडम् इति समानं चेदपि अहंबोधः अस्ति अहंबोधः नास्ति तस्य कारणं मनः एवञ्च मनः इति न आत्मा इति वक्तव्यं परन्तु मनो वर्तते इति कृत्वा आत्मनः अभिव्यक्तिर्जाता अत्र तु मनः न वर्तते इति कृत्वा आत्मनः अभिव्यक्तिर्न जाता एवं रूपेण लोके शास्त्रीयदर्शनरीत्या अस्माभिः जड अजड विभागः क्रियते धन्यस्मि महोदय यत् नास्ति तदपि ज्ञानं भवति वा अथवा अभावम् अपि ज्ञानं भवति वा अथवा अभावं तदपि ज्ञानं भवति वा तत्र नैयायिकरीत्या अभावः इति अस्ति अभावः नास्ति इति न अभावः अस्ति अत्र घटः नास्ति इत्युक्ते घटः नास्ति अभावः अस्ति एवञ्च यत् अस्ति तस्यैव ज्ञानं भवति अत्र घटः नास्ति घटस्य अभावः अस्ति अतः अत्र किं ज्ञानं भवति अभावस्य ज्ञानं भवति एवञ्च यत् नास्ति तस्य ज्ञानं न भवति इत्येव यदि ज्ञानं भवति तर्हि अस्ति इत्येव पश्यन्तु कश्चित् पदार्थः लोके अस्ति वा न वा इति पृष्टे अस्ति इति वक्तुं किं प्रमाणम् अस्माकं ज्ञानमस्ति ज्ञायते चेत् अस्ति न ज्ञायते चेत् नास्ति एवञ्च ज्ञायते इति कृत्वैव अस्ति इति वक्तव्यम् अतः नास्ति चेदपि ज्ञानं भवति वा इति प्रष्टुं न शक्यते अतः ज्ञानं भवति चेत् तदस्ति यदि ज्ञानं न भवति तर्हि नास्ति तावदेव अन्य प्रश्नः आत्मज्ञानम् अन्यज्ञानात् भिन्नं भवति न तत्र चक्षु इन्द्रियस्य प्रमाणं न भवति तस्मात् आत्मज्ञानस्य विषये निरूपणं कथं भवति अपरोक्षमार्गमेव वा अन्ये अस्ति वा तत्र इन्द्रियाणाम् उपयोगो नास्ति इति तु पराञ्चि खानि वितृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति न अन्तरात्मन् अन्तरात्मानं द्रष्टुं तद् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् इति एवञ्च इन्द्रियाणां बहिर्मुखत्वं स्वभावः इति कृत्वा बाह्यानां विषयाणां बाह्यानाम् इत्युक्ते अत्र प्रदर्शनीयमिति नास्ति इदमपि बाह्यमेव अस्माकं बहिः इत्युक्ते एवं प्रदर्शनीयमिति जातम् इदम् अत्र अभिमानो वर्तते इति कृत्वा बहिः इत्युक्ते इतो बहिरेव बहिः इत्युक्ते तथा न इदमपि बहिरेव इण्टर् नास्ति एवञ्च आत्मनः स्वरूपं कीदृशम् इत्यत्र श्रुतिरेव प्रमाणम् इति उच्यते वेदान्तवाक्यैः यत् यादृशम् आत्मस्वरूपं निरूप्यते तत् परिशील्य आत्मनः स्वरूपं निर्धारणीयं तत्र तस्य यादृशं स्वरूपं निरूपितं तत् कीदृशम् इति प्रथमतः तत् पठनीयं श्रुतेः तात्पर्यम् अवगन्तव्यं श्रवणं मननं निदिध्यासनम् अनन्तरं साक्षात्कारः इति क्रमः उक्तः श्रवणम् इत्युक्ते श्रुतिवाक्यानाम् इत्युक्ते तत्र टेक्स्चुवल् नालेज् इति उच्यते खलु तत्र वाक्यानां तात्पर्यपरीक्षा श्रवणम् इति उच्यते तर्हि वाक्यानां तात्पर्यं यानि प्रमाणभूतानि वाक्यानि वर्तन्ते तेषां वाक्यानां कुत्र सेन्स् तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति प्रथमतः परीक्ष्यते अनन्तरम् एतादृशम् आत्मतत्त्वं श्रुत्या निरूप्यते इति ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्मिन् आत्मतत्त्वे प्रमाणान्तरविरोधः अस्ति न वा इति परीक्षा क्रियते एतत् सर्वं द्वयं श्रवणं मननम् इति एतदनन्तरं स्वरूपं निश्चितं चेत् तदनन्तरं ध्यानं क्रियते तत्रैव दृढा चित्त स्थापना क्रियते तदनन्तरं विपरीतवासना यदा निवर्तते तदा तस्यैव स्वरूपस्य साक्षात्कारः भवति निर्विकल्पकं ज्ञानं भवति तेन अविद्या निवर्तते तेन मोक्षो भवति इति अद्वैतसम्प्रदायः अन्येषामपि सम्प्रदायः किञ्चित् तत्त्वं भिन्नं चेत् तत्र किञ्चित् विलक्षणं भिन्नं भवेत् परन्तु प्रक्रिया इयमेव श्रवणं मननं निदिध्यासनं साक्षात्कारः संसारनिवृत्तिः अविद्यानिवृत्तिः यत्किमपि वक्तव्यं मोक्षः इत्येवं संसारनिवृत्तेः क्रमः तावदेव तत्र द्विरध्यायी एकस्तपस्वी इति उच्यते द्विरध्यायी इत्युक्ते द्वौ छात्रौ अपेक्षते इति न इति वदन्ति परन्तु श्रवणं मननम् इत्येतत् सर्वम् एतद्द्वयं गुरुसापेक्षं गुरुं विना न कर्तुं शक्यते यतः ट्रेडिशन् इति अविच्छिन्न निरूपणपरम्परा अस्ति अस्माभिः स्वयमेव किञ्चित् विचार्य यदि कल्पनं क्रियते तत्र पूर्वापरविरोधो भवति न कर्तुं शक्यते इति न परन्तु पूर्वापरविरोधेन
अस्माभिः यत् कल्पितं तदेव पश्चात् अन्यथा भविष्यति। तस्मात् यत् या परम्परा अविच्छिन्ना आचार्यपरम्परा अनादिकालात् अस्माकं भारते प्रवर्तते तां परम्पराम् अनुसृत्य वाक्यस्य तात्पर्यनिर्णयः श्रवणम् अनन्तरं मननम् इत्येतद्वयं कर्तव्यम् इति उच्यते। तस्मादेव द्विरध्यायी इत्युक्तं। द्विरध्यायी इत्युक्ते गुरुशिष्याभ्याम् इदं यथा कविसहृदयाख्यं विजयते इतिवत् गुरुशिष्याभ्याम् एव इदं कर्तुं शक्यं। श्रवणं मननं च गुरुं विना न सम्भवति। निदिध्यासने तु एकस्तपस्वी। तपः इत्युक्ते निदिध्यासनं, मौनं। तत्र तु गुरोः अपेक्षा नास्ति, द्वितीयस्य अपेक्षा नास्ति। प्युवर् इण्डिविजुवल्, तद् अन्यस्य द्वाभ्यां मिलित्वा मोक्षमार्गः आश्रियते इति नास्ति। एकस्तपस्वी, तत्र साक्षात्कारः मोक्षः इत्ययं क्रमः। व्यवसायः अनुव्यवसायः इति द्वयं। व्यवसायः अनुव्यवसायः इति परिभाषया न्यायादिशास्त्रेषु प्रयुज्यते। वस्तुगत्या व्यवसायात्मिका बुद्धिः इति गीतायां वर्तते, तत्र सः अर्थो नास्ति। अत्र तु व्यवसायः अनुव्यवसायः इति द्वयं। व्यवसायः इत्युक्ते वस्तुज्ञानम्, अनुव्यवसायः इत्युक्ते ज्ञानज्ञानं। तैः महोदयैः उक्तरीत्या इदानीं पुरतः किञ्चित् पुस्तकमस्ति, इदं पुस्तकम् इति व्यवसायज्ञानम् इत्युच्यते। अनन्तरम् इदं पुस्तकम् इति अहं जानामि इति अनुव्यवसायः इति उच्यते। ज्ञानविषयकज्ञानं, ज्ञानज्ञानम्, अहं जानामि इति ज्ञानम् अनुव्यवसायः। प्रथमतः वस्तु वर्तते इति ज्ञानं व्यवसायः, तत्र अहम् इति सम्बन्धो नास्ति। अनन्तरं वस्तु वर्तते इति अहं जानामि इति ज्ञानम् अनुव्यवसायः इति व्यवसायः अनुव्यवसायः इति अनयोर्भेदः। धन्यवादः। मया यद्यदुक्तं तत्सर्वम् अक्षरशः आचार्यैः कण्णन् महाशयैः निरूपितम् इति तु मम तत्र श्रवणेन अत्यन्तम् आनन्दः जातः। यथा एवं रूपेण तद् अल्पेन कालेन तद् मया वेगेन उच्यते, तैः तद् विलिख्य स्वीकृत्य मया विवक्षित एव आशयः तैः स्पष्टतया तत्र उक्तः इति तु तेषां बहुकालस्य अध्यापन अभ्यासः वर्तते इत्यत्र तत्र आश्चर्यं नास्ति मम, तथा तैः कृतम् इत्यत्र आश्चर्यं नास्ति, परन्तु महान् सन्तोषः। भवतां सङ्गेन अत्यन्तं सन्तोषः जातः। धन्यवादम् उक्त्वा पुनः विरमामि। धन्यवादाः। साम्प्रतं श्री कण्णन् महोदयस्य श्रीमती मीरा कण्णन् महोदयायाश्च अभ्यर्चनार्थं श्री कण्णन् महोदय तत्पूर्वं श्री कण्णन् महोदयं प्रवक्तुः संभावनार्थं मञ्चे आह्वयामि। साम्प्रतं श्री कण्णन् महोदयस्य श्रीमती मीरा कण्णन् महोदयायाश्च अभ्यर्चनार्थं श्री देवेन्द्र जलिहाल महोदयं मञ्चे आह्वयामि। You also request Professor Kannan and Dr. Meera Kannan on the dais. Where was the occasion? Around the table. We are really Perhaps Professor Kannan doesn't know why we are doing this. During the
Corona times, when everybody didn't know what to do, he conducted 2 series of lectures, one on Kumara Sambhavam and the other one on Bhāratīyadarśaneṣu, and in between on yogas also, everything selflessly, and we were all listening to it in the on the internet. This is the first time that Saṃskṛta-Samiti is meeting physically, and I thought, even though he believes that he is part of the Samiti, but we want to just express our small token of appreciation to him, and that's why we are making him sit here. I will request Professor Jayahal to honor him and then also say a few words, because he is one of the ones who organized this. Many people may not know this. I was Professor Kannan's student when I did my 11th and 12th, long time ago. Right? He was young. He was, I was 16, 17, and he was 21, 22. He was my Sanskrit teacher, back then. So it's a great occasion for me to honor him. Having known him for a very, very long time. Of course, after I left the college, I had lost touch with him, and the contact was re-established about 7-8 years ago when he came here for the Swadeshi Ethnology Conference, I think in year 2016. And so, personally, I'm very privileged to honor him today for all the things that he did in the last 2.5 years at IIT Madras. I really don't know whether I deserve all this, but I was very happy to be associated with Saṃskṛta-Samiti, and I still am associated with it, and as long as I am here, I will still be associated with Saṃskṛta-Samiti, which is doing excellent activities. And in a sense, I must say that Professor Jalihal was responsible for my coming here. In fact, in 2017, when the first Swadeshi Ethnology Conference took place here, I was here, so as one of the participants, and in fact I was one of the chief coordinators of the entire conference, which was held here. And one of the persons who helped me and guided me in a very great manner in holding that conference here and making it a grand success was Professor Jalihal, and I'm really extremely grateful to him. So anyhow, I'm very happy that as though I was his teacher and he was my student, all that, we have been colleagues here, and we have very pleasant associations and memories here. So we are all working towards a great goal, and the Saṃskṛta-Samiti has organized this very special lecture for this special occasion of the Amritotsava of Bhārata, regarding which the statement is Etadesha prasutasya sakasha dagrajanmanaham swam charitram shiksheran prithiviyam sarvamanamaha iti tadrisham vishwagurusthanam bharatasya. And the 75th Amrita Mahotsava occasion regarding that very knowledge. So the Saṃskṛta-Samiti has arranged this talk by a really knowledgeable person, Sri Maheswaran, and I am thankful to both and to all. Namaskar. धन्यवाद महोदय. साम्प्रतम् अस्मत् कार्यकर्तारम् आशिषवर्यं क्वचित् अभिनन्दनवाक्यानि प्रोक्तुम् आह्वयामि. Now I request our volunteer, Mr. Ashish Pandey, to deliver the vote of thanks. नमः सर्वेभ्यः. सर्वेषां शुभ सायङ्कालं. संस्कृतसमितिः अस्मिन् कार्यक्रमस्य अभिनन्दनवाक्यानि अवकाशं मह्यं दत्तम्. एतत्तु मम भाग्यम्. प्रथमतया अस्मिन् कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि ब्रह्मश्री महेश्वरन् नम्बूदिरी महोदयाय मम सविनय धन्यवादः व्यवहारयामि.
मुख्यातिथे अभिनन्दनार्थम् अनन्तरम् आङ्ग्लसारांशम् अर्थम् अहं श्री कन्नन् महोदयान् अभिनन्दयामि। कार्यक्रमाय अवकाशं दत्तं संस्थायाः प्रशासनवर्गान् अभिनन्दयामि। कार्यक्रमस्य मार्गदर्शनार्थम् अहं श्री लक्ष्मणराव महोदय अनन्तरं सर्वे स्वयंसेवकानां धन्यवादं समर्पयामि। अन्ते सभायां स्थित सदस्येभ्यः अनन्तरम् अन्तर्जालमाध्यमेन द्रष्टुं सर्वे वीक्षकेभ्यः मम धन्यवादः। Good evening everyone. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on behalf of Saṃskṛta-Samiti. First of all, I would like to say a very big thank you to Maheswaran Mahodaya for giving his talk on Bhāratīyadarśaneṣu Jñānavaividhyam. We are also very much grateful to Professor K.S. Kannan Mahodaya for summarizing his talk in English. And also we would like to thank Dean of Students and Institute for providing the logistical support and guiding us for conducting this event. And event like this cannot happen overnight, so it requires the planning and all bird's eye for the details. We have been very fortunate to be backed by the guidance of Professor Lakshman Rao and the team of very motivated and dedicated volunteers. So we would like to thank them also. Last but not the least, I want to express my heartfelt gratitude to all the guests present today and also online watching us through YouTube. Without you, this event would not be a success. Thank you all. Namaste. भूयो धन्यवादाः सर्वेभ्यः। शुभकृत्यानि सर्वाणि कदाचित् पर्यवसानानि। अथ राष्ट्रियगीतेन शान्तिमन्त्रैश्च कार्यक्रमं समापयामः। तदर्थं सर्वे उत्तिष्ठन्तु इति प्रार्थयामः। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।